Okay. So we can add, if, see, what do you mean actually? See, we have done the set operations also. What do you mean actually by using the term arithmetic operations is two numbers will be given and that two numbers, how it can be joined or separated or whatever it is. Okay. Uh, if you write the symbol plus, which means we denote this for addition, you're going to add two numbers. Or you can talk about subtraction, which means what? You're going to reduce. Addition will increase the number, this will reduce the number. Okay. Another one is multiplication, it will multiply, and division is just the reverse process of multiplication. Let us talk particularly on addition and multiplication first. If I say 2 plus 2 plus 2, what's the answer? 6. Okay, 6. Shall I write this as 3 into 2? This is 3 into 2 or 2 into 3? 3 into 2 or 2 into 3? 3 into 2. First usually stands for the cardinal number n. How many times this 2 appears? 3 times. Okay. So in statistics we have done the formula. Summation fx divided by summation x. I will not write this as summation except by summation x. We will not write this. Summation f, right? When we have f, that many number of times x occurs. Likewise, if we talk about 2 plus 2 plus 2, I can write this as 3 into 2 or 2 into 3. But this is the right format. Logically, both has the answer 6 only. We are not talking about that way. We are logically talking how this could be represented. You have done multiplication tables, right? 5 into 5, 25. 4 into 5, okay. 3 into 5, okay. Obviously, 5 into 3 is also 15. But in the multiplication table, you write in the reverse way, right? Reverse way in the sense, 5, I take it for once. You say this is 5. 5, I take it for twice and add. You say this is 10. 5, you take it for thrice and you add. You say this is 15. Then 4 times, then 5 times, 20, 25, etc. When you write this in multiplication tables, see, I'm just trying to transform addition to multiplication. Addition to multiplication, ஒண்ணுமே இல்ல சேர்ந்து இருக்கிறது தான். That is, the value is repeated, same value is repeated many number of times. See how many times 5 is repeated? 2 times. So you write this as 2 into 5. How many times 5 is repeated? 3 into 5. You write this as 3 times 5 gets repeated. So you write this as 3 into 5. Okay. So when you talk about a same number is added, see, addition is the operation. The same number is added, this becomes multiplication. You agree with me? சரி, எத்தனை பேருக்கு 7 tables வராது? உண்மையா சொல்லுங்க. எத்தனை பேருக்கு 7 table 8 tables இப்ப இல்லப்பா. இப்பெல்லாம் நீங்க சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ். எத்தனை பேருக்கு 7 tables அப்ப வராது? அப்பனா இப்ப உங்களுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி வராம இருந்துச்சுல அந்த ஏஜ்ல. See, probably 2 tables will be aware. Okay. 5 tables will be aware. Okay. You need not have a look on the screen. Okay, I'll make some adjustments later. 2 tables okay, 5 tables okay. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு 3 tables படிச்சிருவோம். ஓகே, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு 6 tables கூட படிச்சிருவோம். 7 tables 8 tables யாரா கண்டுபிடிச்சா? எவ்வளவு கொடுமையா இருக்கு. So when my daughter was in second standard, I believe first standard or second standard படிக்கும்போது I was telling her, எனக்கு 1 lakh table தெரியும் தெரியுமா? நிஜமாவா? எனக்கு 7 tables வர மாட்டேங்குது. 1 lakh table உனக்கு தெரியுமா? ஆமா, 1 lakh into what? 1 lakh. 1 into 1 lakh? 1 lakh. 2 into 1 lakh? 2 lakhs. பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு. 1 lakh table எனக்குமே தெரியும். See, these are all very easy because this are all counts in our practical life. But when we say 3 and 6 is not so very easy. இப்போ கேட்டீங்கன்னா நான் தருவாங்க. I want to be open in this. அதனால இந்த ஃபிங்கர்ல பண்ணுவாங்கல்ல தெரியுமா? So that's how I taught my daughter. இந்த மல்டிபிளிகேஷன்லாம் மெமரைஸ் பண்ணாத. ஏன்னா எனக்கும் வராது. நான் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போயிட்டு அவன் எனக்கு உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாலும் கரெக்டா? முதல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா மேம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்றது? அதனால என் பொண்ணு கிட்ட கேட்டானா உங்களுக்கு தெரியுமா முதல்ல சொல்லு அப்படின்ட்டு பார்த்தேன். எனக்கு வராது. ஏன் நான் கஷ்டப்பட்டு என் பொண்ணுக்கு சொல்லி தரணும். So I went for fingers. Okay, fingersல வந்து எப்படி கவுண்ட் பண்றது? So she was able to manage. See, when we talk about two operations, addition and multiplication, please make it strong enough. So please make yourself strong enough that both are same. Okay, both are same. See, you can say, right?
multiplication from addition use பண்ணலாமா அப்படி கேட்டீங்கன்னா இல்ல, multiplication addition use பண்ண முடியாது. Because if you want to add two numbers 3 and 4, yes you can add it. If you want 3 and 3, you can add it. Okay, because the numbers are both different, both same இருக்கலாம். But when you go for multiplication, if all numbers are same only you can add it. ஆமால 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 100 times. If all numbers are same, only what you can do? You can go for multiplication. இல்லனா நீங்க எப்படி ஆட் பண்ண முடியும்? See, this addition is nothing but multiplication. You can write this as 5 into 100 and you'll answer and will give the answer very cool as this is 5 into 100, 500. அப்போ எல்லா நம்பரும் சேமா இருக்கும்போது what you can do here? You can add that addition in this case becomes multiplication. So instead of saying multiplication and addition as two different grouping, I can group this and say as what? One. You agree with me? Now if I talk about this angle, whether multiplication and addition and subtraction are both different. No. I say 2 plus 2. What do you do? 4. I say 2 plus a negative number. What do you say? Actually, you're not adding here. Am I right? What do you do here? You write this 2 minus 2, 0. அப்போ multiplication addition and subtraction ஒரே group. Likewise, multiplication and division are same group. So ultimately we have two operations, that is addition and multiplication. And if you extend this concept, probably instead of writing 2 plus 2 plus 2 is equal to 3 into 2 equal to 6. Now what I do is I take 2 into 2 into 2. What is the answer? I'm not asking you the final answer. What's the answer? 2 power 3, which is equal to 6. பாருங்க தெளிவா இருக்கீங்க. 2 power 3 is equal to, you're not adding here, right? What are you doing? Instead, if you write this 3 to the power of 2, you are taking this operation as multiplication. So addition one step extended gives you multiplication. Multiplication one step extended gives you indices. This is about indices. ரொம்ப ஈஸியான content. Only thing is when you get 2 power 3 into 4 power 2, we have to be very aware that how can you write this 2? 2 into 2 power 2. Okay. If you have 2 power 3 into 3 power 2, you cannot take this and this 2 as common. This is totally separate, different one, because 3 is here in the power, 3 is here in the base. 2 is here in the base, 2 is there in the power. It is taking different position. You have to consider this is totally different from the earlier one to the later. Okay, so let me go for indices. So indices is nothing but stronger form of multiplication. Usually when we talk about rules, we have specific rules, properties like. Here we need to understand, okay, instead of going to rules, let me go for the format. We'll have, most of the cases we have a power m or a power n or x power a or a power x, whatever it is. Okay, in the format எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? இங்க ஒரு நம்பர் இருக்கும், இதுக்கு மேல இன்னொரு நம்பர். This number is what you call as the base and this number is what you call as the power. The operation which we use here is what you call as indices. 2 power 3. How you read this? 2 power 3. The operation which we use called as indices. It is plus. What you say? Actually, say if it is 2 plus 3, you say 2 plus 3. But actually, what you're doing here? Adding, right? This is 2 power 3. How you read it? 2 power 3. But actually, what you're doing here? 2 into 2 into 2, which means it's taking the power as indices. Okay. So you will have something called as base. You will have something called as power. It will be written as this way only. If you're writing a here, the power has to be written over this place. Okay. So if I take a power m in general, what is this a called as? Base. Okay. What is this m called as? Power. In one place it can be a power n, one place it can be m power a. இல்ல மேம் நீங்க a power m தான சொன்னீங்க, m power a இருக்கு, அப்போ power to the base இருக்கானா இல்ல. எப்படி இருக்குது? Base is m, power is a. So please remember this format. This will be the base and to this will be the power. So this is always the content. Okay. Sometimes you'll be having negative value. அது என்னங்கிறத பிறகு பார்த்துக்கலாம். Usually power cannot be negative. Negative வந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது? எல்லாமே பிறகு பார்த்துக்கலாம். Okay. So let us go for properties. First property. Base is same. Okay. Base is same.
Okay, base is same. What you can do with the powers? What you can do with the powers? In case if you have a power m into a power n, யூஸ்வலா அந்த டவுட் வரணும். இல்லைன்னா செக் பண்ணி பாருங்க. இங்க மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் தான் வருமா, அடிஷன் வராது. அடிஷன் தான் நம்ம அதை பத்தி பேசவே வேண்டாம். That's why I started with the introduction. From plus, we shifted to multiplication. From multiplication, we are shifting to indices. So whenever you talk about properties, we will not talk about addition or subtraction. Instead, we'll talk about multiplication or division only. இது ஒரு prior step என்னது? Prior stage என்னது? Multiplication or division அங்கதான் நம்ம பேசுவோம். So multiplication or division only. Okay. So it's a power m into only division, or it will be division divided by a power m into a power n. What do you do? Okay, 2 power 3 into 2 power 2. So it's 2 power 3. How can you write? Actually, what was the earlier step? 2 into 2 into 2. For this, what was the earlier step? 2 into 2. Ultimately, we have multiplication. So this is 3. This is 2. Sorry, this is 2. Actually, you'll get 2 power 5. How you getting this 5? 3 plus 2. The power will be added. Okay, here, let me write it, let me do it in red. Here it is multiplication or division only. In the powers only, we'll go for addition or subtraction. So if this is a power m into a power n, then this is a power m plus n. Likewise, the base is same. Power can be what? Divided, that is subtracted in this case. Here you'll get a power m divided by a power n is equal to a power m minus m. Likewise, if I go for this example, 2 power 3 divided by 2 power 2. Okay, 2 into 2 into 2 divided by 2 into 2 gets cancelled. So you'll get 2, which is 3 minus 2, which is m minus n. Is it clear? Now what happens? It's all there in the material, so you need not take a note of it. So now what happens? If it is 2 power 2 divided by 2 power 3, they are not giving the relationship between m and n power. Please make a note. M should be greater than n, m should be less than n. இந்த மாதிரிலாம் சொல்லவே இல்லை. Please make a note of it. So it's nowhere mentioned like A should be greater than M or M should be lesser than N. It's nowhere mentioned. Okay. So what happens if it is of this format? 2 into 2 in the numerator divided by 2 into 2 into 2 in the denominator. 2, 2, 2, 2 will get cancelled. So this is 2. So 2 power 2 divided by 2 power 3 is 1 by 2. Okay. Okay, 1 by 2. Actually, 1 by 2 means 2 is taking the power 1. What we do is, as per this one, a power m minus n. So this will be a power 2 minus 3. So this will be a power 2 minus 3 means what? 2 power 2 minus 3 is equal to 2 power minus 1, which is equal to 1 by 2 power 1. See, we are getting that. Okay, so please don't fix in your mind that in the m வந்து greater than n தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி fix பண்ண வேண்டாம். It can be of any format. Okay, so in these two properties, the base should be the same. Then only you can perform multiplication or division. Else you cannot perform. Probably in one case you might have noted this one. You'll get a power 0. When you'll get a power 0? You get a power 3 minus 3 0. Am I right? You'll get a power 2 minus 2 0. What it actually means? Go for the reverse property. A power 2 minus 2. This is 2. This is 2. So what you'll get here? A power 2 divided by a power 2. M is equal to n now. The power will be 3. Okay. Can please make a note of it?
Shall I take over? Third property, it takes the form a power m, which means a is the base, m is the power, and in the next step, the whole a power m is considered as the base to that n is taken to the power. Okay. In this case, we can directly multiply these two and write it as a power m into n. So in short, we'll write it as a power mn. So let me go this way. It's 2 power 2, okay, power 3. So actually, if you go step by step, brackets has to be given importance for polynomial. And a board mass look, B stands first. So if you go this way, this will be 4. Okay. Then off. Indices off lower power 3. Then 4 power 3, which is nothing but 4 into 4 value 64. Instead, if you apply this property, yes, please join. 2 power m into m, m into n. 2 power 2 into 3. So this is 2 power 6, which is nothing but 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 for 6 times. So this also will count to 64. So either you can do as a power m power n as step by step. Sometimes இது ஈஸியா நம்ம இருக்கும். பட் நமக்கு கொஸ்டின் எல்லாமே இதெல்லாம் அல்ஜீப்ரிக்கா வரும். அதனால this will be most of the time it will be helpful. Okay, so this is third property. Yes, can you please make a note of it? It's there in the material. ஏதாவது வேணும்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. I have given in the material along with the examples and all. Is that okay? Fourth one. X bar A is equal to X bar B if this is given. X bar A is equal to X bar B if this is given. Please make a note that if the bases are same, so let me put it in brackets, bases on the same இருக்கு and it's an equation type. Equation means what? This is equal to and that is equal to. Left hand side will be equal to right hand side. So if it is of equation type equal now, then the power has to be same only, which means A is equal to fifth one. Let me finish it off. Fifth one, if we have x is equal to A is equal to y is equal to A given. What is given here? X bar A equal to y bar A. Not x is equal to A, sorry. X bar A is equal to y bar A. This is given. What we have to take a note of it. Powers are same and it takes the equation type. Then since the powers are same, the basis has to be same. So x is equal to y only. இதெல்லாம் ரொம்ப அல்ஜிப்ரிக்கா பார்க்கும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay. You need not make a note of it. It's directly there in the material. So let me go directly from the material. Please make a note. Indices. When we say indices is nothing but higher order operation with powers and also sometimes it go with roots. Okay. How we represent A power M or A power N, whatever it is. It means A into A into A. The same number is repeated how many number of times? N number of times. So A you call it as base, N is what you call as the index or power. But when we read this one, we read this as A power N. Index the singular form, indices plural form, usually will not use the term. Okay. So we have an example. Multiplication is a stronger form of addition and indices is a stronger form of multiplication. Please make a note of this often repeated question. It's non-negative in nature. Even though we get sometimes at the end as 1 by 2 power 1, actually the earliest step would be 2 power minus 1. இதை வந்து நம்ம minus 1 எடுத்துக்கவே மாட்டோம். என்னன்னு எடுத்துப்போம்? 1 by 2 power 1. We make the power positive only.
So it's always non-negative in nature. What do you mean by non-negative? So already I've discussed this one. Here is 0, here is positive side, here is negative side. Non-negative means what? It can be 0 also, or it can be positive. Am I right? Non-negative. Negative na another negative symbol, minus. Non-negative na minus இருக்கக்கூடாது. அப்ப minus இருக்கக்கூடாதுன்னா 0 இருக்கலாம், plus இருக்கலாம். So it can be 0 and positive values. It can never be negative. If it is negative also, it's just one step where you can make it as positive using the division rule. Loss product of the indices, the thing you have to make a note here is base should be same, and it is multiplication means you can take the product of the indices where it will be added. Okay. Next, division of indices, a power m divided by a power n. If it is in division means you have to maintain the order. Numerator or the power will come first, then denominator's power. If it is a power n divided by a power m, the answer a power n minus m, often repeated. So obviously you may get the answer as a power m minus n. You may get the answer as a power minus what m minus n. This is right, right? Minus okay in bracket. So minus in bracket. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிருப்பீங்க a power minus n plus n. This is a power n minus n. This is right. But actually the law படி வரல. நம்ம simplify பண்ணுவதற்காக பண்ணிருக்கோம். Okay. Shall I go for the third one? Power rule. A power m power n is nothing but a power m into n. So written shortly as a power mn. Okay. Please make a note of this one. This is often repeated. A power m divided by a power n, the whole power p. Actually, we have to perform as per the board mass rule, we have to perform the brackets first. But obviously, என்ன ஆக போகுது? Brackets perform பண்ணா என்ன இருக்கும் இது? கொஞ்சம் help பண்ணுங்க எனக்கு. Let me take up the board. A power m divided by a power n power p. If I perform as per the board mass rule, yes, please join. A power m minus n power p. Am I right? Because bracket has to perform first. So a power m minus n power p. Okay, now what will happen? Multiply this one, multiply or a power m minus n into p. Powers are multiplied. Okay, then what will happen? A power mp minus np. Automatically write this as a power mp divided by a power np. So even though we apply the board mass rule, directly you can apply this one as what? A power m divided by a power n power p as what? A power mp divided by np. It may look as if you are against the board mass rule. No, it's not happening. கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் நம்ம நினைப்போம் இது போர்ட் மாஸ் ரூல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலையே, அப்போ எல்லாத்துக்குமே இந்த லாஜிக் அப்ளை ஆகுமா? நோ, நாட் தட் வே. ஒரு 4-5 ஸ்டெப் ஸ்கிப் பண்ணா எனக்கு அல்டிமேட்டா இதான் வருதுன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And we are doing algebraically only. So algebraic use பண்ணப்போ most of the cases will be true. Okay, if you want to make a note of it, yes, please. Fourth one, different bases, power of product of two numbers. Yeah, this one I did not discuss. AB power n இருந்துச்சுன்னா directly you can split. What is AB power n? A into B power n, am I right? A into B power n. So what you can do is directly you can write it as A power n into B power n. So you can just try with this example. I'm not doing it. Then points to bottom. ரொம்ப important. Can you have a fast glance? Then I'll discuss, please. Already I've discussed a few, but request you to do so, please.
First one is often repeated. No twist and turns, a direct problem, but still often repeated. A power 0 is equal to 1. Usually, if you write in statement, you write this as anything to the power 0 is 1. You can please make a note of it. Anything to the power 0 is 1. It looks like a statement is one. It will not change. That's why I call this a statement. When you use the word anything, please highlight, when you use the word anything, it need not be A alone. It can be A power 0 is equal to 1 or B power 0 is equal to 1. In the algebraic problems, we use it as K power 0 is equal to 1. Usually, I'll call this as a joker. Joker என்ன பண்ணுவோம் Jake badala, if you want to have this triplets, என்ன பண்ணுவோம் J, Q, K. Instead of J, I can fit a joker. Or I want to find this way. Instead of K, I can fit a joker. 1, A, 2, 3. Instead of 2, I can fit a joker. அப்போ எனக்கு A ஓட சேர்ந்து வரணும். Because I have the base, right? Base and all should be same. Then we can operate multiplication or division. So if I have a base at A power M or into 1 or something like that, what I do here instead? A power 0. Somewhere I have like B power M into B into some B power K and the money algebraic போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. Then something into 1. So what we do here? We write this as B power 0. That's why we say anything to a power 0 is 1 na அதுக்கு பேர் என்னது joker னு வச்சுக்கலாம். So the other side, if you take 1 and if I'm taking this as A power M divided by A power M, then what is A power M divided by A power M? It's nothing but A power M minus M, which can be written as A power 0. That is also very important. ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கேட்பாங்க. And second one, A power minus M is equal to 1 by A power M. How come? Shall I write this as A power 0 minus M? Am I right? A power minus M, 0. 0 minus 2 value என்ன? அப்போ 0 போட்டானா போடாட்டி என்ன? Minus 2 தான். For A power 0 minus M. If I apply the division rule in the reverse order, I can write it as A power 0 divided by A power M. Am I right? So this can be written as 1 by A power M. So A power minus M can be written as 1 by A power M. Is it okay? Likewise, the third one, the reverse order. 1 by A power minus M can also be written as A power M. If you apply the division rule directly, 1 by A power minus M, I can write it as A power 0. See, anything power 0 is 1, joker. So you can now use பண்ணிக்கலாம். A power 0 use பண்ணிக்கலாம். A power 0 divided by A power minus M. I apply the division rule. A power 0 minus of minus M. You should not forget. Then according to the division rule, from the denominator, if I take to the numerator, it becomes minus. But already I have a minus here. So what will happen? Minus of minus M. So this can be written as A power 0 plus M. So this is A power M. Okay. It is often repeated. Fourth one is a beautiful case. A power 1 by A power M power minus 1 by M. This is nothing but this is of the format A power M power N என்ன பண்ணுவீங்க? A power Mn போடுவீங்களா? So this is 1 by A power M. Okay. Sorry, 1 by A power M. This one. A power M by A power M power P என்ன பண்ணுவீங்க? A power MP divided by A power NP. Here this is 1. Obviously 0 தான் அது power எடுத்தா. So this will stay as 1 itself. So 1 divided by A power M. For this I am taking minus 1 power M na. A power M power 1 minus 1 power M. Okay. So obviously this will happen. You get cancelled. Okay. So that's the fourth one. And இது நம்ம பார்த்துட்டோம் நினைக்கிறேன். Bases are same, power is same. Yes, we have done with this. Example, you can just have a look. It's 3 power 5. 3 power y means 5 is nothing but y and 5 are same. Then powers are same, base is same. This also has done. Yeah, fifth one. Sorry, seventh one. Actually, we'll call this as surds. Indices now power வந்து எப்படி இருக்கும்? Integers இருக்கும். இதே வந்து powers வந்து fractions வந்தா we'll call this as surds. Surds are not covered under the syllabus. That's why we are not going to highlight this heading as surds. Indices one of the content பார்த்துட்டே வரும். So see, you know this symbol? What symbol is this? Square it, okay? You know how you write cubic root?
ஆக்சுவலா இது ரூட் சிம்பிள், ஸ்கொயர் ரூட் இல்ல. நமக்கு அந்த மாதிரி பழகிட்டோம் நம்ம படிக்கிறது. This symbol is what you call as root symbol. If nothing is written, it takes default as square root. If this is written as 3, which 3 போடுவாங்க. See, இப்படி 3 போடுறது வேற, இப்படி போட்டு இங்க 3 போடுறது வேற. There's a difference. இப்படி 3 போட்டா என்ன அர்த்தம்? 3 into the square root. இப்படி 3 போட்டா என்ன? இது வந்து cubic. Okay, you have to be very keen on this because அந்த printingல வந்து நீங்க கொஞ்சம் பார்க்கணும் எப்படி இருக்கு. யூஸ்வலாவே இந்த இடத்துல இந்த ஷார்ப் எட்ஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல, லெட் மீ மார்க் இட் அண்ட் ரெடி. இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல இந்த எட்ஜ், அதுக்கு மேல கொஞ்சம் தூக்கி போடுவாங்க. சரி, திஸ் இஸ் ரூல் ஷீட், ரைட்? ரூல் ஷீட்ல எப்படி இருக்கும்? 3 இங்க இருக்கும், ரூட் இங்க இருக்கும். இதே ரூல் ஷீட்ல இப்படி போட்டாங்கன்னா லிஃப்டடா இருக்கும் அந்த 3. So usually this is the root symbol. If no numbers are mentioned, it's taken as default as square root, cubic root, 10th root, mth root, nth root, that value will be given. Mn, whatever it is, okay? So you have to make a note of it. So this is given as mth root. See, I have not taken this as this way. தெரியுதா எப்படி இருக்கு? The root start ஆகுற இடத்துல இருக்கு பாருங்க. Okay, so mth root means is nothing but a power 1 by m. Searchல indicesல ஒரு part ஒரு specifically discuss பண்ணா search are not covered under our syllabus, so you do not very much about this. Okay, so directly we'll go for it. This order of representation, please make a note, is very 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 important. அப்படியே ஒரு border கட்டணும்னா கூட கட்டிக்கோங்க. It's very important. When you go for order of representation, first you have to take the constant, then you have to take different bases in alphabetical order. Okay, first எப்படி represent பண்ணோம்? Constant, அதுக்கு பிறகு you take different bases, but it should be in alphabetical order. So let me go for an example. If it is 2 power 5, or I'll go like this: x square 2 power 5 y power 3. இப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Actually இப்படி இருக்க கூடாது. எப்படி தெரியுமா இருக்கணும்? First constant, which is constant here, 2 power 5. What's 2 power 5? 2 power 5 is 32. 32. Constant first. Order எப்படி? Order of representation, first constant. If you have 2 or 3 or more constants, definitely you can pull it up. Okay, constants எல்லாம் multiply பண்ணி pull பண்ணிக்கலாம். First order. Second order, you have to go as per the alphabetical order. So alphabetical order நமக்கு A to Z தான் alphabetical order. So here is x and y தான். Okay, அப்போ x power 2, y power 3. சஹா கிட்ட அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தேன். She also has indices. Okay, நான் இப்ப சொல்றேன்னா இப்ப இல்ல. Okay, probably she was around like 4th standard. Indices problem கொடுத்துட்டு இதான் சஹா ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு I was having some work போயிட்டு வந்தேன். அவ எப்படி தெரியுமா எழுதியிருந்தா? 32, a power 0, b power 0, c power 0, d power 0. நான் என்ன சொல்லிட்டேன்? A to Z ஆர்டர்னு சொல்லிட்டேன். அது இல்லல்ல. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? எப்பவுமே 2 இருக்குன்னா அது 2 இல்ல, அது என்னது? 2 into 1. You have to understand. 3 இருக்குன்னா அது 3 இல்ல, அது என்னது? 3 plus 0. You have to understand. இப்படி சொல்லியாச்சு. இதே கான்செப்ட் இங்கேயும் அப்ளை பண்ணா. ஏபிசிடி ஃபுல்லா எழுதி வச்சிருப்பான். x power 2, y power 3, z power 0. வேண்டாம், அப்படியே சொல்லிடுவீங்க. கரெக்டா? அவ உட்காந்து 5 நிமிஷம் போட்டான். இப்படி போட்டான். சோ இதுக்கு திட்டு வாங்கலாம், இதுக்கு திட்டு வாங்கலாம். Actually, this all is there, but what? We don't want it. ஏன்னா கொஸ்டின்லயும் இல்ல, அப்ப நம்மளுக்கு ஆன்சர்லயும் தேவை. ஒரு வாட்டி சிஏல அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. A பாஸ் 0, B பாஸ் 0 எல்லாம் கேட்கல. அவ்வளவு பெருசா இட் வாஸ் ஆஸ்க் லைக் A, B, C, D ஆப்ஷன்ல. எப்பவுமே சிஏமே அட்லீஸ்ட் இஸ் ஓகே, டைரக்ட் ஆன்சர் இருக்கும். சிஏக்கு வந்து க்ளோசஸ்ட் ஆன்சர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். There is no like perfect 100% ஆன்சர் கான்செப்ட் இருக்கு அந்த சிஏ. Closest answer will be the right answer. ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி the value included, the terms included was x and y தான். பட் ஆன்சர் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா x and y வச்சு ஒரு டேர்ம் கூட இல்லை. x and y மட்டும் இருக்கிற மாதிரி a வச்சு d வச்சு எல்லாம். அப்போ which is taking the power 0, that would be the answer. அங்க d இல்லவே இல்ல, d power 1 கொடுத்தா எப்படி ஆன்சர் கூட வராது. அப்போ which was there, which was not there பார்த்துட்டு. So if your answer is involving like 32, x power 2, y power 3, z power 0 வந்துச்சுன்னா அது ஆன்சர். இல்ல கொஸ்டின்ல z தரல, நான் ஆன்சரே பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா ஒரு மார்க் போயிடும். You cannot go and fight over this. அதனால சிஏ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே the closest answer is taken as the right answer, not the correct answer. கரெக்ட் ஆன்சர் கான்செப்ட் விட்டுருங்க சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். க்ளோசஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நாளைக்கு மார்க் வேணும் அவ்வளவுதான்.
Okay, so if you want to make a note of it, yes, ma'am, please. அதுக்காக ஏபிசிடி எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்காதீங்க. Ultimately, I'm trying to insist that this ordering is important. First and no constant, next and no alphabetical order. Alphabetical order usually will go from A to Z only. Okay, let it go. So you can try the simple problems. Simple problems 1, 2, 3, 4, 5. I'm not going to work out these simple problems. You can go up to 8. Conceptual problems, I'll work it out. ஒரு glance பாருங்க சும்மா practice-க்காக தான் வச்சிருக்கேன். Seventh one at least we shall discuss here now, immediately now. See, find x if x into root x is equal to x into root x power x. இதை உட்காந்து ஈக்குவேஷன் மாதிரிலாம் சால்வ் பண்ண வேண்டாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு? x root x. ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு? x root x power x. Automatically you have to go link with any of the properties given. என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரியும்? Base not same, base same. Okay. Here base is same and we have an equation. அப்போ base என்னென்ன? Base same, equation another. The power has to be same only. So what's the value of x? 1. Okay. இங்க வந்து நான் அவ்வளவு பெருசா கொடுத்துருப்பேன். Don't worry about this one. தேவையில்லை. ஓகே, இது ஆக்சுவலா தேவையில்லை. நீங்க வேணும்னா கூட ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட். ஏன்னா அந்த லாஜிக் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக இதுவும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இதுவும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கேன். பேஸ் இஸ் சேம். So this is the rule, right? Base. Conceptual problem number 1. These are all algebraic set of problems where there will be no numbers. Okay. If x power 1 by p equal to y power 1 by q is equal to z power 1 by r, and also if x, y, z is equal to 1, which means two data is given, two set of data is given, you're asked to find the value of p plus q plus r. Please try to link this with the properties of or the rules of indices. From the first one, it's all equal to is given. Okay. X power 1 by p is equal to y power 1 by q is equal to z power 1 by r. If you directly link with the property, எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? அது base different, அப்போ powers வந்து same ஆ தான். See, when the base are same, powers should be same. Okay. And the reverse also holds good. Base same, power same, base same. But இங்க வந்து base different, powers also different. Directly you cannot apply them. And one more thing, when you go for the normal property of an equation, equal to symbol இருக்குன்னா, left hand side will be equal to right hand side. Yes. When you have three things equal, see, this is equal to this one, this is equal to this one, this is equal to this one, மூணுமே என்னவா இருக்கும்? ஒரே நம்பரா தான் இருக்க முடியும். So in general, we'll take this number. Usually we'll not call this as a number, we'll call this as a constant. ஏன்னா மூணு பேருக்கும் ஒரே வேல்யூ தானே. So we'll call this as a constant. So you call this as k in short. இதை பிரேக் பண்ண தெரியணும். இதை பிரேக் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். So this is equal to that is equal to that is equal to k. Now I can write it as x power 1 by p equal to k. Okay. Y power 1 by p equal to k. And also z power 1 by p equal to k. Now what I can do here? X power 1 by p equal to k na நான் இந்த 1 by p remove பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Take the whole power p. So what will happen? P will get cancelled. So this will be k power p. Am I right? Both the sides take power p. Here, x oda value என்னப்பா? K power p. Here, y takes the value. Yeah, please join. K power. Oh, this is q. Sorry, you might have told me, right? R. Okay, sorry. So y power, y is equal to k power q, and this is z is equal to k power r. Is it okay?
And there is another one hint given where it says xyz is equal to 1. You know the value of x, you know the value of y, you know the value of z. Because of this hint only, we are taking the value independently for x, y, and z. So what is x here? K power p. What is y here? K power q. What is z here? K power r. It's multiplication, multiplication. Okay, this is all given to be equal to 1. If the bases are same, the powers could be added. Okay, upper k power p plus q plus r is equal to 1. So this is k power p plus q plus r is equal to k power 0. You agree with me? Joker தானே அது இப்படி வேணா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 1 joker மாதிரி இப்படி வேணா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். So k power 0. Bases are same, so powers could be linked. So p plus q plus r is equal to 0. The answer is 0. Please check whether it's okay. Second question. The question is to simplify the brackets and write the answer. If you have so many brackets, don't worry, go for the innermost one. As per the board mass rule, first one is brackets. That's okay now. But there are so many brackets, so go for the innermost one. Okay. So if you check here, I'm just highlighting with the brackets alone. Please join. What type of brackets are here? One, the outermost bracket is the square bracket. Am I right? And to the very next to the square bracket, we have flat brackets. Okay, curly brackets or flat brackets. And within that, we have normal brackets. So this is the first set of bracket. Then this is the second set of, I'm going from the innermost one. Okay. And this is the third set of brackets. So I have to start with the first set of brackets. Now, first one, what is all what? Go point to point. Okay. So what is the first set of brackets here? This one. We have 1 minus x square. Go along with the power. This is power minus 1. So 1 minus x square power minus 1. How can I write this one? 1 minus, sorry, 1 divided by 1 divided by 1 minus x square. இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்ல பண்றதுக்கு. So first bracket is done. Then next go for the second brackets. When you go for the second brackets, what we have? This is 1 minus includes the innermost bracket and this takes the power minus 1. Am I right? So the second set of bracket. So this is curly brackets. Okay. 1 minus the innermost bracket. I'm not writing the question. I'm writing this step directly. Please join. I'm writing this step directly. Okay. And to this power, I have minus 1. Now I go for simplifying. Let me have this brackets as it is. Let me simplify the innermost things. Then I'll come for the power minus 1. So I can take normal LCM over here. So this will be 1 minus x squared minus 1 divided by 1 minus x squared. So the next step here. Yes, the next step here. Minus 1 plus 1 will get cancelled. So this is minus x squared divided by 1 minus x squared, curly brackets, power minus 1. Let me continue this side. The next step is please. This is power minus 1. Up and go. Reverse item. Ulta item. If I have 1 by a power m power minus 1, now this will become a power minus m. Okay, so what I can do, I can just reverse it. So what will get here? 1 minus x squared divided by x square. But this minus is something which, see, fractions, if we have minus, now we can make common for numerator and denominator. So let me have this as outside. Okay, please highlight the step. I can have this negative sign outside. Then I can apply this power minus 1 property so that it will get reversed. Okay. Is it okay? So the minus 1 is removed. Yeah, next step. Minus is common. If you want, you can take common outside also. If you want to. தேவைன்னா விட்டுருங்க ஏன்னா திரும்ப நம்ம ப்ரூவ் தான் பண்ண போறோம் இன்கேஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா மைனஸ் அவுட் சைட் நவ் ஐ கேன் ஸ்பிளிட் திஸ் as 1 by x squared minus x squared by x squared. Okay, I have not taken minus inside still, and then this is minus 1 by x squared as it is. This will be x squared will get cancelled, so minus 1. Okay, let me continue over here. Yeah, next step, minus, if I take the minus inside, if I take the minus inside, minus 1 by x squared plus 1. Okay, so flower brackets over, curly brackets over. Shall I go for the next step? Now the next step is continuing with the third brackets. Third brackets na enna irukku?
It starts with 1. It starts with 1. Okay. Then we have the power minus half. So if I solve the third brackets over here, I have normal, I have normal brackets, okay, power minus half, and inside I have 1 by this one plus 1. Okay. Actually, நான் இங்க LCM எடுக்காமலே இருந்திருக்கலாமோ? இல்ல LCM எடுத்தனால என்ன யூஸ்? LCM எடுக்காமலே இருந்திருக்கலாம்ல? 1 minus curly brackets done, power minus half. Okay. Yes, what's the next step? Minus 1 by x square. It's plus or minus multiplication. Because latest edition and doubt out. 1 second. It's plus or what? Minus. Oh, in the minus one thing will come. Inga 1 irukkum. Sorry, got confused. I did not make a note of this minus. Inga irukku minus. Okay. So this is minus, okay, 1 minus 1 by x square plus 1. Okay, is it right? Okay, power minus half. Then minus 1. Sorry, minus 1 other. That's what I'm getting confused. ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். எங்க இருக்கு மைனஸ்? Oh, already there is a minus. Okay. Thank you. So this is equal to 1 minus 1 by x square. This is minus, this is plus. Okay, thank you. 1 plus 1 by x square minus 1. Yeah, thank you. So this is equal to, this and this will get cancelled. So 1 by x square power minus half. So you can directly reverse it. Not reversing, directly applying to it. Power half and half will get cancelled. This is 1 by x. See, for the same problem, you will have, before this one, you will have something called as log of this value. So log of this value will be log of 1 by x on the answer. Okay. கொஞ்சம் பாருங்க இல்லனா I'll work it from the beginning. ஏன்னா நடுவுல question நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். Please check whether you can manage. If anybody wants to join with me in working, can please join. I'm not going to expand the brackets. I'm going to directly work out the very first innermost bracket. The innermost bracket is a normal bracket, 1 minus x square power minus 1. Okay. So I'll write this as 1 minus x square done. Second bracket, curly brackets is this one. Okay, right? If I'm not writing the question correctly, please correct me then and there. This is the second curly bracket. Am I right? So this is 1 minus first normal bracket is 1 minus 1 by x square power minus 1. Is it okay? So what I can do next? I can take LCM. Then I'll go for applying the powers. So 1 minus x square minus 1 by 1 minus x square power minus 1. So minus 1 and plus 1 will get cancelled. So this will be ultimately minus x square divided by 1 minus x square curly brackets power minus 1. Let me continue over here. So this is because minus 1, I can just reverse it. So this will be 1 minus x square divided by x square. This minus, ஒரே ஒரு term இருக்கலாம். This minus will be a common for numerator and denominator. Second, take it directly outside the brackets. So it will look like this one. Okay. So here minus of, if you split this denominator, this will be 1 by x square minus x square by x square. This you can get cancelled and you can take the brackets inside. So negative sign inside. So minus 1 by x square plus 1. So second bracket's done. Now go for the third brackets. Shall I go for the third brackets? Yes, third bracket, please join. Shall I work it over here? Bracket starts with 1 minus the innermost bracket, the curly brackets, minus 1 by x square
plus 1. Am I right, Pa? Am I right, Pa? Okay, power minus half. The next step, I'm not going to apply the power directly. Let me do the inside workings. 1 minus into minuses plus 1 by x square minus into pluses minus 1. Okay. Plus and minus will get cancelled. So this is 1 by x square power minus half. Because it's power minus half, I can just totally reverse this one. So this will be 1 by x power 2 power half. Actually, minus is going to reverse பண்ணிடுறேன். So this will be x. Actually, x தான் answer. X தான் answer. Minus விட்டுட்டேன் last question. X தான் answer. Okay. So you can please make a note of the answer. This is x. Okay. Not 1 by x. This is x. Please make a note of it. So if your question is log of this one, okay. If your question is log of this one, so your answer will be log x. Problem number 3. It's given a power x is equal to b power y is equal to c, and c power z is equal to a. You are asked to find x, y, z value. இப்போ x, y, z னா எனக்கு வந்து என்ன இருக்கணும்னா x மட்டும் இருக்கணும், y மட்டும் இருக்கணும், z மட்டும் இருக்கணும். But if you check the nature of x, y, and z present, is not there in the basis in the indices. அப்போ நீங்க டைரக்டா வந்து நம்ம earlier problem பார்த்த மாதிரி x power 1 by p equal to k பண்ணது waste. Okay. So let me go for the first one. A power x is equal to b. Okay. If you look at the nature of the next one, b power y is equal to c. So wherever I have b, I can substitute what? A power x. So if I go for the next one, so you cannot go one by one individually. So if I go for the next one, b can take the value a power x. So a power x power y is equal to c, which is nothing but a power xy is equal to c. I can write this as c is equal to a power xy, the alternate way. Now here it is c power z is equal to a. So instead of c, I can take it what? A power xy. So a power xy power z is equal to a. So a power xyz is equal to a, which is a power 1 or 0? 1. So xyz is equal to, okay. So you can make a note of this problem. This is also often repeated question. Then let me go for next problem. Shall I take it for fifth problem? Here 2 power x is equal to 3 power y is equal to 6 power minus z is given. You are asked to find 1 plus x plus 1 plus y plus 1 plus z. 2 power x is equal to 3 power y is equal to 6 power minus z. Because all are equal, I can take it as k. 2 power x is equal to k, right? 3 power y is equal to k, right? Because all are equal, I can take any combinations. And 6 power minus z is equal to k. If I work out on this set, 2 power x is equal to k, I can write this as 2 is equal to k power 1 by x. This as 3 is equal to k power 1 by y. And I can write this step as 6 can be written as 2 into 3. Okay, 2 into 3 power minus z is equal to k. What is the value of 2? K power 1 by x into what is the value of 3? K power 1 by y is equal to k. Base is same, so the powers could be added. So 1 by x plus 1 by y is equal to, I have this z, yeah, I have this minus z. Okay, this is equal to k power minus z. Am I right? Sorry. Working in this board. So this is nothing but, this is k only, this is minus z. So 1 by x plus 1 by y. If I want to remove this minus z, I can take minus z into 1 by z, 1 by minus z. So this minus z will cancel. So this will be 1 k power minus 1 by z. Okay. So this will get cancelled. So this is x plus 1 by k. K power 1 by x plus 1 by y is equal to k power minus 1 by z. Because base and base are same, I can directly equate the powers. 1 by x plus 1 by z, 1 by y is equal to minus 1 by z. This minus I take to the other side. 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 0. So if this is your problem, actually we call this as symmetrical order. A, B, C இருக்குனா A க்கு பிறகு B, B க்கு பிறகு C, C க்கு பிறகு A வரும்.
இங்க பாருங்க 1 by x after x what? X, y, z format. Symmetrical order. 1 by x இருக்கும். Next term will be somewhat similar to first term, but it will go in order. Cyclic order and symmetrical order. X இருக்கா? Next term எப்படி இருக்கு? 1 by y. Next term எப்படி இருக்கு? 1 by z. இப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஆன்சர் எய்தர் 0வா இருக்கும் ஆர் 1ஆ இருக்கும்பா எப்பவுமே. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்து 0 வந்திருக்கா? earlier ப்ராப்ளம் என்ன வந்துச்சு? இதுவும் symmetrical order தானே. பாருங்க x y z தானே எடுக்கிறோம். Third problem. See, a power x is equal to b. See what is there? The first term, a power x is equal to b. Here is involving three terms, a, b and c. a, b, c. எங்கெல்லாம் a இருக்கோ b வரும், b இருக்குந்தா c வரும், c இருந்தா a வரும். And another one order, x, y, z. x இருந்தா y வரும், y இருந்தா z வரும், z இருந்தா x வரும். இப்ப என்ன இருக்கு? இங்க a இருக்கு, b இருக்கா? அப்ப next pair என்னவா இருக்கும்? b and c. So b equal to c. இங்க x இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கும்? y இருக்கும் பாருங்க. Okay. Third set of term. B, C na next என்ன இருக்கும்? Order important. A, B, C, A. You cannot take A, C. Okay. So instead of B, you can take A. Sorry, C. Yeah. Instead of B, you can take C. And instead of C, you can take A. So C is equal to A. Here is X. Here is Y. So here has to be Z. இந்த மாதிரி order வந்துச்சுன்னா, your answer will be either 0 or 1. இங்க என்ன answer வந்துச்சு? 1. ஆனா 1 or 0 நீங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கணும். ப்ராப்ளம் நாங்க பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சோம் பிகாஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சி எக்ஸ் பவர் 1 by p. The next term is x க்கு பதிலா y, p க்கு பதிலா q. y power 1 by q. The next term z power 1 by r. If this is the format, then and also see here x, y, z ஆர்டர்ல தான் இருக்கு. இப்படி ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா p plus q plus r will take the value either 0 or 1. What's the answer here? 0. So கொஞ்சம் ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, so indices அவ்வளவுதான். I had to go for logarithms. Shall I take over? Logarithms. If I give you the value 10 power 1, can you get me the answer? If I give you the value 10 power 2, if I give you the value 10 power 3, 10 power 4, 10 power 5, you can manage. If I give you the value 10 power 1.5 value, 150, 10 150. If I give you the value 199 value, 10 power what? See, if I give us 1 or 2 is easy for you to find out. Or if I give you 10 or if I give you 100, it's easy for you to find out. But what happens if I give any value in between 1 and 2? Or if I give any value in between 100 and 1000? See, we cannot easily guess the answer. That's why we are going to take the help of logarithms. அப்ப logarithms வந்து என்ன, the power கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் value கண்டுபிடிக்கணும். So if I have 10 power 1.9, okay, where this value will lie? Between 1 and 2. Am I right? You will not write this brackets. Why? If it is 1 now, it will be 10 power 1. Am I right? 10. If it's 2 now, 10 power 2, 100. But my value has to be not 10, not 100. So it has to be 1.9. So 10 power 1.9. What would be the value? We go and refer log tables. இதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போதில்ல, ஆல்ரெடி வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணி ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருக்காங்க. That's why it calls log table and anti-log table. If the other order, you know 100 is 10 power 2. You know 1000 is 10 power 3. Okay. You are asked to find what is 199. Or you are asked to find what is 999. அப்ப இந்த வேல்யூ எங்க இருக்கும்? எங்க லை ஆகும்? 2, 3 குள்ள. Am I right? Why? If it is 10 power 2, it's exactly 100. So I cannot take this range. Close brackets வராது. If it is 10 power 3, it's exactly 1000. But we are asking or we are expecting a number in between 100 and 1000, not including 1000 and okay. So it has to be in between there. Usually இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் கண்டுபிடிக்கும் போது லாக் டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன ஒரே ஒரு டிராபேக் லாக் டேபிள்ஸ் தான், the base has to be 10 only. If the base is like, if you use this 2 power 1.9, what's the answer? Log table will not help you. Log tables will not help you, but we have the properties where the base 2 can be converted to 10. அப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி 2 வந்து 10 கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம லாக் டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சச் a பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட். எல்லா இடத்துலயும் லாக் டேபிள்ஸ் இல்லாம இருக்காது.
எல்லாமே பவர் தானே. நீங்க எவ்வளவு அடிஷன் பண்ணுவீங்க, எவ்வளவு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுவீங்க. At one point of time, everything will be in terms of indices now. Okay. So log is playing a very important role. So directly I'll go for the content. Actually, indices and logarithm, exam point of view, it's having a very, very less weightage, but you need to have the knowledge. ஏன்னா நம்ம ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கட்டாயமா தெரியணும் நமக்கு. Okay, so at one point of time, any one point of time, we'll be using these concepts along behind. Okay, so logarithms, kindly join with me. This is very important. நான் போற இடத்துலலாம் ஸ்டார்ட் போட்டே வந்துடுங்க. Log n to the base a is equal to x. Log n to the base a. See how I'm reading. Log n to the base a is equal to x. Actually, the transformation is alone. We call this transformation, which means what? Instead of x is equal to y, I write it as y is equal to x. Both are same, right? Here we are focusing on x, here we are focusing on y. All of the difference. Likewise, earlier to this, we had something in terms of indices, which is a power x is equal to n. Please highlight, we had something what? A power x is equal to n. இப்போ எனக்கு வந்து x வேல்யூ தெரியாது. எப்பவுமே மேக்ஸ்ல வந்து என்னது unknown variables are taken as x or y in this order only. I want to find the value of x. There we take the help of log terms. That's why we call this as transformation. This is once asked. It's not a different form of equation. We are transforming a power x is equal to n as what? Log n to the base a is equal to x. Which means a value is known, n value is known. You are asked to find the x value. Which means 10 power, what is 199? Please try to understand. 10 power, what is 199? என்ன value சொல்லுவீங்க? 199, it lies between 100 and 1000. So, it will take the value something 2 points சொல்லுவீங்களா? Please try to get my point. Where this value will lie? Between 100 and 1000. And the value? 199. So, what this value can be? This question mark. It will be in between 2 and 3. And not 10 power 2 is 100. 10 power 3 is 1000. So, it should be in between 2 and 3. So, this will take the value 2 points சொல்லுவீங்களா? Okay. So, if you know or if you want to find a power x is equal to n, and if you want to find x means, you can take the help of logarithms. Under logarithms, in the transformation important, you know the value of n. Logarithm is meant for set of values. அப்போ அங்க என்ன இருக்கும்? நம்பர்ஸ் இருக்கும். அப்போ இது என்னங்கிறது எப்பவுமே n என்னவாக ஜீரோ வரும்? நம்பராக ஜீரோ. கரெக்டா? So, log of n, there may be different bases, but which base we are considering? Base A. If you find this one, we'll get the value x. Unfortunately, under the log tables, we have log A, that is as what? Base A as what? 10 only. இல்லனா நம்ம மாத்தணும். Okay. So, if a power x is equal to n is given, then we have log n to the base A is equal to. Okay. So, this will bring the relationship between indices and logarithm. One more point to be noted is, what's the nature of n, a and nature of n and a? N has to be greater than 0. என்ன நம்பர் என்னது? இண்டிசஸ் இல்ல. இண்டிசஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூவே இல்லையே. அண்ட் எப்போ 0 வரும் சொல்லுங்களேன். a power what will give you 0? a power 0 is 1. Okay, if you go for the timeline, not number line, 0, positive side, negative side. I'm taking 0, which is 1. I take any positive value, decimals or integers. What value will get here? A power positive value. Definitely is going to be greater than 1. Are you sure? What happens to the negative value? It is a negative larkade. When I don't, 1 by a power, that also will be a positive value. And this positive value, because it becomes 1 by a, etc., this becomes a positive value, maybe closer to 0. கட்டாயமா என்னவா இருக்க முடியாது? Negative இருக்க முடியாது. Okay, so if you look in this angle, then n will be greater than 0, not equal to 0 also, greater than 0. And a also will be greater than 0. And more to that, a will not be equal to 1. Why? ரொம்ப simple. இந்த x பத்தி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் log. கரெக்டா? x பத்தி கண்டுபிடிக்கிறது தான் log. a power x. a happens to be 1. 1 power anything is what? அப்புறம் இதுக்கு log. அப்ப எனக்கு log தேவையில்ல. log ஓட நேச்சரே a power x is equal to n இருக்கு. எனக்கு x என்னன்னு தெரியல. அப்போ with the help of n and base a, I can find x ங்கிறது log ஓட கான்செப்ட். அப்ப எனக்கு a ஓட வேல்யூ 1 இருக்கும்போது 1 power anything is 1 தான். அப்ப இதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். log தேவையில்லையே.
default case வந்துரும்ல அதனால log நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். Okay. So this is also often asked. Let me clean the board. So I request you to place a star mark on this n greater than 0 and the nature of a greater than 0 and a not equal to 1. Okay. Please make a note of the first 2 points here, points to ponder. A power 0 is equal to 1. You agree with me? Anything past 0 is 1. See, you cannot see this as a different concept. Just continue from the indices. Anything past 0 is 1. So a past 0 is equal to 1. Now you transform this in terms of logarithm. Log 1 to the base a is equal to 0. Is it okay? இப்போ இந்த a எது வேணாலும் இருக்கட்டும் the value என்னது 1 தான். Sorry 0 தான். So log 1 is always 0 னு போட்டுருவோம். இங்க எந்த பவர் பேஸ் இருந்தாலும் சரி. What is the log of 1? 0. Log of 10? 1. Log of 100? Okay. So log of 1 can be the base anything. You can take it as 0. See, anything to the base, anything to any base. Probably என்ன statement use பண்ணும்? Which statement we use it? Anything to power 0. Anything means any base to the power 0. இது என்னன்னு சொன்ன? ஜோக்கர்னு சொன்னா அதே மாதிரி log 1 to the base anything is 0 தான். ரெண்டுமே ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான். This is in terms of logarithms. Okay. So to any base is 0. First one often repeated. Second one, we know that a power 1 is equal to a. A power 1 is equal to a. Then log a, the base a will be equal to 1. A power x is equal to n. How you transform this in terms of logarithms? Log n to the base a is equal to x. Now we are taking a power 1 is equal to a. Yes, a power 1 is a only. If you turn this in terms of logarithm, in the n தானே இங்க a வந்திருக்கு கரெக்ட்டா? Okay, இந்த n தானே a வந்திருக்கு. அப்போ log a. Okay, what's the base? A only. அப்போ a is equal to what's the value of x? 1. What we say is log of any quantity the same base. Same base தான் இது. Power and base same இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Power value power base same ஆச்சுன்னா is always 1. So if this happens to be the same, then the value is 1. Okay, if this happens to be the same, the value is 1. Let me go for an example. B power 1 is equal to P. We have the transformation a power x is equal to n. Okay, I can write this as log n to the base a is equal to x. Okay, now apply this transformation over here. Instead of p, what we have? Sorry, instead of n, what we have? P. So apply over here. Log, instead of n, I'm taking b. What is the base? A. What's the base here? B, which will be equal to 1. அப்போ பேஸும் நம்பரும் சேமா இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ என்னவா இருக்கும் 1 ஆகும். Okay, log 1 to the base, anything it can be, the value will be 0. இது மறக்கவே மறக்கக்கூடாது. அடிக்கடி often repeated question. Please make a note of it. Is it okay? First one, rules, product rule. Log m into n to the base a is equal to log m plus log n. It's multiplied here. Two numbers m and n are multiplied here. And if you apply logarithms, it will be addition. See, base is not changed. You remember the indices rule? A power m into a power n. Multiplication இருந்துச்சுன்னா என்னவா வரும் உங்களுக்கு? A power m plus n. Remember, when we talk about log, we are talking about the powers. Okay. அப்போ இங்க வந்து addition. See, completely the log is taken over for two terms.
when we were talking a power m divided by a power m, it is division. அப்ப இது என்னவா மாறிச்சு? a power m minus n. See, subtraction. This is not changed. Power rule. M power n. You remember? A power m power n. அப்ப என்ன ஆச்சு இது? a power m n ஆச்சு. a power m n ஆச்சு. Okay. ஆக்சுவலா இந்த ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும்னா, இங்க இருக்குல்ல இந்த பவர், இந்த பவர் முதல்ல சால்வ் பண்ணிடும். ஓகே, a power x is equal to n னா இங்க x மாதிரி தானே இங்க பவர் n ல இருக்கு. சரி, ரெண்டு பவர், ஒன்னு m இருக்கு, ஒன்னு n இருக்கு. இப்ப முதல்ல என்ன பவர் இருக்கு? n இருக்கா? அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது this will be n into log n. இது மட்டும் தான் கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் ஆகும். Here is also base not changed. First three rules, product rule, division rule and power rule, base not changed. When we want to take the help of logarithmic table, we need to have the base as 10. So there is a need that I need to change the bases. Up we'll go for the fourth rule. I'll place a star. Usually fourth rule தேவைப்பட்டா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இல்ல ஜெனரலா யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. What is given here? Log m to the base a. எனக்கு base a வேண்டாம், base b வேணும். கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. See, I have 6 is equal to 3. கரெக்டா? இல்லல்ல. அப்போ ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்ல, என்ன பண்ணலாம்? into 2 போடலாமா? அதுதான் இங்க பண்ணிருக்கோம் பாருங்களேன். I have base a, I want to convert to b. So I take log m to the base b. But I need to have some correction factor, right? The 2 வந்து என்னது? 6 ஆ கொண்டு வரதுக்காக இருக்கிற 2. correction factor இருக்கணுமா? இந்த correction factor தான் என்னன்னா log b to the base a. Okay, this correction factor is nothing called as log b to the base a. Now I cross multiply. எனக்கு என்ன வேணும்? log m to the base b வேணுமா? cross multiply பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இது மட்டும் புரியுதான்னு பாருங்க. I'll explain it again. Please join. This one alone. I have log m to the base a. I want to transform a to b. I have already 6. I don't want 6. I want to take 3. Okay. So log m to the base b. It will be equal to 6 is not equal to 3. So what I'm doing? I'm multiplying by 2. This happens to be a correcting factor like. Okay. In the correcting factor, inga na eppadi kondu varum. New base and old base has to be related. So log of new base to the old base. இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம், இது நான் ஸ்கூல் டேஸ்ல படிக்கும் போது பேச மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு எங்க பேசு பழைய பேச வருது இல்ல, யோசிச்சு பாத்தீங்களா? இங்க ஏ இருக்கு, இங்க பியா மாத்தினீங்க. எனக்கு ஏ வேண்டாம் சொல்றது பியா மாத்தினீங்க, திரும்ப ஏன் இங்க ஏ வருது? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? log m to the base b is equal to log m to the base a divided by log b to the base a. பாருங்க, b வந்து கம்ப்ளீட்டா a மாறும். பண்ணலாம்ல? இந்த ஆங்கிள் பண்ணா change of baseல it's called as product rule. இந்த ஆங்கிள் பண்ணா change of baseல it's called as division rule. எதை நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அந்த ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றீங்க. Okay, so that's about this one. Again you can ask me, ma'am, ஆக்சுவலா ஏ தானே நம்ம பின்னு மாத்திட்டு இருந்தோம், இப்ப நீங்க பி வந்து ஏன்னு மாத்திருக்கீங்களே. சரி, ஏ பி உள்டா போடுங்க, அவ்வளவுதானே. log m to the base a. ஓகே, a நான் b மாத்தணும். அப்ப என்ன பண்றேன்? log m to the base b divided by log n m இது. Okay, log m to the base c. வந்துச்சா? ஓகே, மிஸ் பண்றேன். b வரும். log a to the base b. ஓகே, சரி, இது மாறாதல்ல, இது அதே தானே. இங்க bங்கிறது என்னது? bங்கிறது என்னது? நியூ பேஸ். ஏங்கிறது என்னது? ஓல்டு பேஸ். அதே இங்க ஏங்கிறது என்னது? ஓல்டு பேஸ். இங்க வந்து bங்கிறது நியூ பேஸ். ஓகே, பாருங்க மேனேஜ் பண்ண முடியுதான்ட்டு. எஸ் ப்ளீஸ். I'll explain to you again. ஒரு வாட்டி பாருங்க, டேங்கல பாருங்க. இதுவும் ஒரே இதுதான், அதனால ஒரே கலரிங்ல கொடுத்திருப்பேன். இதுதான் ப்ராடக்ட் ரூல் அண்டர் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ்ல. இது வந்து டிவிஷன் ரூல். லாகரிதம்ஸ்ல ப்ராப்ளம் வந்தா இது வர சான்சஸ் இருக்கு.
Kindly join. Change of base rule. This first set is related to product rule. Change of base la product rule. Usual product rule la first rule தான் சொல்லுவோம். இது வந்து change of base la product rule. And this is change of base la division rule. Is it okay? So if you go for the first one, log m, you want to change the base from a to b. So this becomes log m to the base b into log of new base to the old base. I'll place a star mark. This is what you call as a correction factor. Log of new base to the old base. Okay, please make a note of it. Log of new base to the old base. Okay. Idhula ஒரு drawback. I want to change A to B, but I'm having here both B and A. அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம் இத? Now log m to the base B is equal to log m to the base A divided by log B to the base A னு மாத்திக்கலாம். But again, my intention is not to change from B to A, from A to B. அதனால we have the proper rule over here. This is the division rule. Log m to the base A. I want to change this A to B. Okay, I want to change this A to B. Shortcut log m by log a போட்டுடலாம். Base வந்து b போட்டுடலாம். Usual shortcut இப்படி தான் சொல்லுவோம். What is here? Log m. So write log m. What is here? To the base a. Right? Base a. What's the new base you want to have? b. Actually this is a part. கொஞ்சம் correct பண்ணிக்கணும். This is a. Okay? So this is the content. Okay? Complete. Points to ponder. First one. If number and base are interchanged, then the product of log value is 1. Often repeated. Number and base are interchanged, then the product of log value is 1. See, we already know that log a to the base a, when the number and base are same, the value is 1. We know this. Okay. But the question here is, number and base are interchanged. Original logarithm format is log n to the base a. Correct? Either, for example, instead of a, we take it as, instead of n and a, we take it as log a to the base b. This is the number, this is the base. Am I right? A is the number, B is the base. Into number and base are interchanged. Log of b to the base a. கொஞ்சம் careful பாருங்க. Number and base are interchanged. What is the number here? A. What is the base? B. Take log of this. Okay. Into what is the number here? A. இப்போ the base மாத்துங்க. Log b to the base a and the product is taken. The value is 1. Why this is 1? Because if you consider this, this is nothing but log a to the base a. அதனால என்னவாயிடும் இது? 1 ஆயிடும். ஓகே. இல்ல மேம் ஒரு மாதிரி இருக்கு, புரியல, ஒரு மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கீங்க நீங்க. புரியலனா டோன்ட் வரி. Log a to the base a is equal to 1. இது ஓகே தானே உங்களுக்கு? ஓகே. இந்த லைன் மட்டும் பாருங்க. Number and base are interchanged and you take the product of that. The base is 1. Number வந்து என்னது? A. Base என்னது? B. இதை interchange பண்ணுங்க. Log b to the base a. You multiply. You get it as 1. Okay. இது தனியா அது தனியா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து என்னது? சேம் தானே. ஆக்சுவலா என்ன ஆகும்னா log a to the base a ஆயிடும். That's why it's 1. Okay. Second, first one, this is second one. The log values of interchange number and base is inversely proportional. Beautiful on a point. From the earlier one, we were saying that log a to the base b into log b to the base a is equal to 1 now. இப்போ reverse பண்ணலாமா? That is, I'll take this to the other side. இப்போ என்ன ஆகும்? Log a, yes please join, to the base b is equal to 1 by log b to the base a. Am I right? இல்லனா இப்படி போடலாமா? இதை மட்டும் அந்த சைடு கொண்டு போனா? Or log b to the base a is equal to 1 by log a to the base b. இப்போ read பண்ணி பாருங்க, the log values of interchange number and base is inversely proportional. What do you mean by inversely proportional? Proportion one numerator, one denominator, we'll call this as inversely proportional. இங்க எப்படி இருக்கு? Numerator, here it is a denominator. Here it is a numerator, here it is a denominator. That's why I call this as inversely proportional. Okay, manage பண்ண முடியுதா பாருங்க, first and second, please.
Let me take over. This one table is again important. Let me go step by step. If the value is given log 100 to the base 2, we already know that log table is meant only for base 10. இல்லையா? So 2 1 and 10 sorry, 2 1 and 10 மாத்திரம். Using which rule? This rule. Okay, division rule. So remember log 100 to the base 2 நான் எப்படி எழுதலாம் இது? Log 100 divided by log 2 போடலாம். So log 100 to the base 10 divided by log 2 to the base 10. அப்போ log 100 to the base 2 நான் டைரக்டா இப்ப என்னன்னு மாத்திக்கிறேன், base 10 மாத்திருக்கேன்னா I can take the help of logarithmic table. Logarithmic table says log 100 to the base 2 is, the base 10 is 2 and log 2 to the base 10 is 0.3010. Log tables வரும்போது discuss பண்ணேன். So this value is 6.445. Okay. If you want to use this normal multiplication rule, அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 6.645 into 0.3010. இது எப்படி இப்படி வந்துச்சுன்னா இங்க வந்து ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு, 2 by 0.3010 is equal to 6.445. 6.6445. எனக்கு வந்து 2 is equal to 6.6445 into 0.3010 பண்ணா 2 வருதா பாருங்க, 1.999 போயிட்டே இருக்கும். That's why we take it as 2. Okay, that's why we take this as 2. Okay, exact value வராது. log tables பார்க்க தெரிஞ்சா அது பார்ப்போமா? log tables பாருங்க, இது பார்க்க கூடாது ஆக்சுவலி, இது பார்க்க. Get me the log tables for log 100 and log 2. You'll have it as an annexure. என்னாச்சு? அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். What is the value of log 100? I'll tell you. Log 100, 2 1. Log 2, base 10 தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். What's the value here? 3010. சரி, முதல்ல எப்படி log value பார்க்கணும்னு பார்த்துடலாமா? அது பிறகு வருவோமா? சரி, ஓகே. You go for page number in single material. Page number 7.7. What's the number given over there? Can you find the table over there? See, log, not log. 10 power 1 is 10. Okay. 10 power 2 is 100. If you write this in terms of log value, log 100 to the base 10 is equal to 2. Correct? 10 power 3 is 1000. If you write this in terms of logarithmic function, this will be log 1000 to the base 10 is equal to 3. Amadana.
இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓகே. பட் இப்ப நமக்கு வந்து என்ன கேக்குறாங்க, log 2 to the base 10 கேக்குறாங்க. this is equal to what? இதை வந்து நீங்க இந்த டேபிள்ல போடுங்க. that is நார்மல் ஃபார்மேட்ல போடுங்க. this is x value இல்ல, எனக்கு தெரியாது. so you want to find 10 power x is what? 2. அப்ப x தெரிஞ்சாதானே என்னன்னு தெரியும். இந்த வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. இப்போ நம்ம லாக் டேபிள்ஸ் ரெஃபர் பண்ணும்போது வெறும் 2, ஆக்சுவலி லாக் டேபிள்ஸ்ல வெறும் 2வே இருக்காது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் லைக் ஃப்ரம் 10 only. 10, 11, 12 அப்படிதான் இருக்கும். பட் லாக் டேபிள்ஸ் பார்த்தது எப்படின்னா, even though it is 2, you should not take this as 2. Usually you'll go for 4 digit number. Then எப்படி பார்க்கணும், 4 digit நம்பரா பார்க்கணும். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் 2 digit வந்து வெர்டிகல் காலம்ல இருந்து பார்க்கணும். வெர்டிகல் காலம் ஆக்சுவலி அது ரோன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு பிறகு ரெண்டு வந்து மேண்டிசான் மாதிரி போகும். ஓகே. ஸோ ப்ராபப்ளி இஃப் we are talking about 20 na, we are talking about 2 na, you should consider this as 2000. 2000 சொல்ல மாட்டோம். லாக் டேபிள்ஸ்ல வந்து அந்த 4 digit நம்பர் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இல்ல. 2 na அது என்னவா பார்க்கணும் நீங்க, 2000. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 2 numbers from this column. So where it comes, over here. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, 0 இருக்கு இங்க, because 0 is over here. இன்னொரு 0 வந்து இங்க யூஷுவலா வராது, ஏன்னா மீன் டிஃபரன்ஸ்ங்கிற காலம் டிஃபரன்ஸ் இருந்தாதான். So இங்க வந்து எதுவுமே இல்லை. So directly you can take the value as 3010. This is how you refer. In case your answer is for 2000, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? இப்ப log 2 என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம், இன்னமும் உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். log 2 என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம், the base 10, 3010. ஓகே. log 2000 கொடுத்திருந்தா அதே தானே வந்திருக்கும். அப்ப ரெண்டுக்கும் சேம் வேல்யூ இருக்குமா? இல்ல, இது டெசிமலுக்கு பிறகு வர வேல்யூ, இதுவும் டெசிமலுக்கு பிறகு வர வேல்யூ. அப்ப இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கும்? ஓகே, இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கும் சொல்லுங்களேன், என்ன வேல்யூ இருக்கும்? ஏன் 3? இங்க இங்க ஐ எம் ஆஸ்கிங் அபௌட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். இங்க என்ன இருக்கும்? ஏன் அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டாங்களா? ஓகே சரி, இங்க வாங்க, நான் பாக்ஸ் பண்றேன்ல அதை மட்டும் பாருங்க. இங்க 2 வருமா? நம்ம லாக் 2 தானே ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்க 2 வருமா? எங்க 2 வரும்? இங்கதான் 2 வரும். ஓகே. அப்ப இங்க 2 வருதுன்னா இங்க வேல்யூ என்ன இருந்துதான் வந்திருக்கும் இன் பிட்வீன். 10 power 1 வந்து 10, நம்ம ஃபைண்ட் பண்றது லாக் 2க்கு. அப்ப 2 வந்து பிஃபோர் 10 வருது. ஓகே, ரெண்டு நம்பர் இன் பிட்வீன் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னா, அப்ப 10 power 0ன்னு எடுத்திருந்தா 1. அப்போ எனக்கு 1க்கும் 10க்கும் நடுவுல தான் 2 இருக்கு. நடுவுல எக்ஸாக்ட் நடுவுல இல்ல, நாட் டாக்கிங் அபௌட் மிட் பாயிண்ட், இன் பிட்வீன். அப்ப இந்த வேல்யூ 0க்கும் 1க்கும் தானே வந்திருக்கணும். அப்போ இந்த வேல்யூ என்னவா இருக்கும், 10 பவர் 0 பாயிண்ட் சம்திங் தானே இருக்கும். அதுதான் 10 பவர் 0 பாயிண்ட் சம்திங் தான் என்ன தெரியுமா, 2 எனக்கு. இதுதான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு, 10 பவர் 0.3010 is 2. இப்போ இது லாக்ல போடுங்க, log 2 base 10 is equal to 0.30. In case if you are finding for log 2000 to the base 10, what would be the value? 10 power 1 is 10. 10 power 2 is 1000. What's my value? 2000. அப்ப 10 power 3 வரைக்கும் போவோம். என்னது? 10,000. என்னப்போ 100 Sorry. 10 power 2 is 100. 10 power 3 is 1000. எனக்கு 2000 வேணும். அப்ப 10 power 4 is 10,000. அப்ப எனக்கு இங்க இருக்கிற வேல்யூ தான் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். என்னன்ட்டு 2000. அப்ப இங்க என்ன வந்தா 2000 வரும். 10 power 3 பாயிண்ட் சம்திங் வந்தா வருமா? அப்ப இந்த வேல்யூ வந்து என்னது, 3 பாயிண்ட் சம்திங். அந்த சம்திங் எவ்வளோ, அதான் லாக் டேபிள். லாக் டேபிள் என்ன வரும் 2000க்கு? 3010. That's right, 3010. Okay. So this is how you see logarithmic table. You go and refer a single material 7.7 page number. Can you find a table? Very first beginning of the page. Log 45940. Can you find the table? Can you please work out that problem? How to find logarithmic value using the log tables?
Table full of explanation purpose. Whether you're able to manage this value. This one alone, this one alone, this one and this one. See, if you have a key node, it's 45940. What is over here? 4594. What is over here? 0.4594. What is over here? 0.04594. எல்லாத்துலயும் 4594 தான். நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுவோம்? 4 டிஜிட் தான். டெசிமல் அங்க இருக்கா, இங்க இருக்கா, 0 இருக்கா, அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். Where the number starts. Before that is all 0 only, no? So you not worry that. So 4594. Get me the value for 4594 from the table. So dash போட்டு வர value. இது பேர் mantisans சொல்லுவாங்க. 4594 from the log table. Yes. Where is 45? 45994. 4594. 4594. Where is 45? Over here. So you have to check for this row. 9 is this one, I think, right? The one 9. The 9 now. 6618. 4590 அந்த டிஃபரன்ஸே இல்லைன்னு அர்த்தம். 0 விட அதிகமா இருக்கு. வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 4 பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அப்போ ஃபோர்த் டிஃபரன்ஸ் மீன் டிஃபரன்ஸ் 4. அது ஏன் மீன் டிஃபரன்ஸ்னா ஆவரேஜா இருக்கனால மீன் டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவோம். எப்பவுமே வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் கேஸ்ல பார்க்கும்போது வில் நாட் டாக் அபவுட் த சாம்பிள், வில் டாக் அபவுட் த பாப்புலேஷன் தான் ஆவரேஜ் வரி தான் பேசும். அந்த ஆவரேஜ் தான் மீன் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ வாட்ஸ் த வேல்யூ 4. அப்போ 6618 plus 4, so 6622 வேல்யூ. Okay, now come back for that page 7.7. Yes, come back here. First case, பாருங்க 45940 வேல்யூ என்னது? டெசிமல் பிறகு பார்க்கும். டெசிமல் பிறகு பார்க்கறது மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவோம். பாருங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே மேட்ரிக்ஸ் தான். ஓகே, but what happens here? This is a 5-digit number. அப்ப எங்க வருது 5-digit number? 10, 100, 1000, 10,000. அதுக்கு பிறகு தானே வரும். 45,000 இல்ல இது. அதுக்கு பிறகு தானே வரும். 1, 2, 3, 4, 5. Am I right? It lies over here. 10 power 1 is 10. 10 power 2 is 100. 10 power 3 is 1000. 10 power 4 is 10,000. 10 power 5. அப்ப 4 க்கும் 5 க்கும் நடுவுல இருக்கா. That's why it's 4.66. என்ன proportionate ல வருது. That's why it's 4.6622. What about here? It's given 4594 alone. அப்ப இது எங்க இருக்கும்? இங்க இருக்குமா? Above 1000, below 10,000. So what would be the value? Between 3 and 4. அதனால 3 point. எந்த ஃபிராக்ஷன்ல வருது? What about here? 0.4594. அப்போ இதை விட கீழே தான் போகணும். கீழே எவ்வளவு தூரம் போகும்? இப்போ ரிவர்ஸ்ல போங்க. 10 power 1. Yes, please join. 10. 10 power 0. 1. 10 power minus 1. Actually, 10 power minus 1 1 by 10, which is 0.01. 10 power minus 2. 0.01. What's the value here? 0.4594. எங்க வரும் அப்போ? இங்க தானே வரணும். அப்ப இங்க வரணும்னா -1க்கும் 0க்கும் நடுவுல தானே வரும். ஆக்சுவலா -1 போட மாட்டோம், 1 போடும். இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகேயா? சாரி, -1 போடுவோம். ஆனா 1 -1 இப்படி போடும். ஓகே, இப்படியும் போடலாம். -1.6622 போடலாம். இல்லைன்னா 1 போட்டு மேல பார் போடும். இந்த மைனஸ் ஆக்சுவலா வேல்யூ ரெப்ரசென்ட் ஆகக்கூடாது. இப்படியும் அக்செப்டட், அப்படியும் அக்செப்டட். ப்ராப்ளம்ஸ்ல வரும்போது 1 போட்டு பார் போடும். இப்ப இந்த வேல்யூ என்ன இருக்கு? 0.0494. அப்ப இங்க வரும்ல. இப்ப இங்க வந்துச்சுன்னா -2க்கும் -1க்கும் நடுவுல. That's why I write as -2.6622. புரியுதா பாருங்க. உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல அந்த டேபிள்ல இருந்து ஆஃபன் ரிப்பீட்டட் இதெல்லாம் எப்படி கேக்குறாங்கன்னா, இதை கேட்டா மேட்ரிக்ஸா மட்டும் தான் கேக்குறாங்கன்னு அர்த்தம். Which means you are taking the direct value from log table. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த பொசிஷன் கேக்குறாங்க. அந்த பொசிஷன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணணும். பொசிஷன் கேர்ஃபுல்லா நோட் பண்ணணும். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் the whole part, மேட்ரிக்ஸ் ஆன the decimal part. இப்படியும் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டேர்ம்ஸ். மேட்ரிக்ஸாக்கு என்ன டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க?
டெசிமல் ஆர் ஃபிராக்ஷனல் பார்ட் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா ஃபுல் ஆன்சர் எழுதிட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இந்த ஹோல் பார்ட்னு கேட்டாங்கன்னா இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணும். இது மட்டும் இல்லாம இதுவும் கேட்டிருக்காங்க. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? பை இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட். இது வந்து ஃப்ரம் த லாக் டேபிள். ஆனா லாக் டேபிளுக்கு இது 20 ஆர் 2000 எல்லாம் தெரியாது. பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு என்ன வேல்யூ பிறகுதான் ஃபைண்ட் பண்றது லாக் டேபிள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங். அண்ட் யூஸ்வலா இந்த -1 ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், 1 பார் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ரைட் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் 1 பார் தான் போடணும், -1 போடக்கூடாது. ஏன்னா -1 நெகட்டிவ் நம்பர். கரெக்டா? ஒரு 1.6622 இருக்கு. இதுக்கு மேல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் போடுறான்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரா ரெப்ரசென்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். நம்பர் எப்படி இண்டிசஸ் தானே லாகரிதம். அங்க எப்படி நெகட்டிவ் நம்பர் வரும்? நோட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இண்டிசஸ் தான் லாக் தான் மாத்திட்டு இருக்கோம். அப்ப இண்டிசஸ் வந்து பவரே நெகட்டிவா இருக்க முடியாதுன்னா இங்க எப்படி வரும்? அதனால ஆக்சுவல் ரைட் பார்ட் வந்து 1 பார் தான். பட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து -1 பாயிண்ட் கொடுத்தா பிரச்சனை இல்ல. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர். அப்ப நான் வரும்போது சொல்றேன். இது ஓகேயா? உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹால்ல லாக் டேபிள்ஸ் தர மாட்டாங்க. இப்ப என்ன பண்றோம்? ஐயோ, அப்ப லாக் டேபிள்ஸ் தர மாட்டாங்கன்னா லாக் டேபிள்ஸ் படிக்கிறது பிரச்சனை இல்லைல்ல. ப்ராபபிலி யுவர் क्वेश्चन may be this. If the log value of 45940 is equal to 4.6622, what's the log value of 4594 னு கேட்பாங்க. Please try to understand the question. If this is the log value, find this value. எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? இப்போ 4594 இந்த 0 எல்லாம் விட்டுடலாம். 4 4 தான் எடுக்கணும். அப்ப இங்க 6622 மாறாது. இந்த 4க்கு பதிலா இங்க எப்படி 3 வந்துச்சு? பிகாஸ் இந்த ஆர்டரிங்ல 1 ஸ்டெப் முன்னாடி போயிடும். 3 அவ்வளவுதான். So, if this value is given, you are asked to find log of 0.0594. என்ன பண்ணுவீங்க? இது தெரியும் உங்களுக்கு. மேண்டிஸா பார்ட் 0.6622. இங்க என்ன வரும்? 2 -2க்கும் -1க்கும் நடுவுல வருது. அப்ப இது என்னது? -2. இதான் உங்க ஸ்கூல்ல சொல்லிருப்பாங்க. ரெண்டாவது பிளேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா -2 போடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. கரெக்டா? ரெண்டாவது பிளேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா -2, ஒன்னாவது பிளேஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா -1 போடுங்கன்னு சொல்லிருப்பாங்க. வேணா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. மெமரைஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். 10 power 1 is equal to 10. Okay. 10 power 2 is equal to 100. இப்ப எனக்கு வந்து log 2 ஓட வேல்யூ வேணும். 10 power 0 is equal to 1. log 2 ஓட வேல்யூ வேணும். Please join. எப்படி பண்ணுவீங்க log 2 ஓட வேல்யூ? இங்க இருக்கா? 2 எங்க லை ஆகுதுன்னு பாருங்க. இங்க தானே லை ஆகுது 2. அப்போ இங்க வந்துட்டு இங்க என்னவா இருக்கும்? 10 பவர் 0 பாயிண்ட் சம்திங்கா இருக்கும். Am I right? அப்ப இங்க 2 1 digit நம்பரா இருக்கு. அப் டு 9 வரைக்கும் 0 பாயிண்ட் தானே வரும். இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்க்ட் டு ஃபைண்ட் 999 வச்சுக்கலாம். அப்ப 999 எங்க ஆகும்? இங்க வருமா? அப்ப இந்த வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்? 10 பவர் 3 பாயிண்டா இருக்கும். கரெக்டா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். ரிவர்ஸ்ல வாங்க. 10 பவர் -1 வேல்யூ 0.1. 10 பவர் -2 வேல்யூ 0.02. இப்ப எனக்கு என்ன இருக்கு? 0.4594 இருக்கு. இல்ல 0.4594 எங்க லை ஆகும்? இங்க லை ஆகும். ஓகே, சி இது வேணும்னா நம்பர் லைன்ல போடுங்க. 0 இங்க இருக்கு, 1 இங்க இருக்கு, 0.1 இங்க இருக்கு. இங்க தானே இருக்கும் 0.1. am I right? 0.4 தானே வேணும் உனக்கு. 0.4 எங்க இருக்கும்? இங்க இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப இந்த நம்பருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் நடுவுல வரும். இந்த நம்பருக்கு 10 பவர் -1, இந்த நம்பருக்கு 10 பவர் 0. அப்போ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னவா இருக்கும்? 0.9622க்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னவா இருக்கும்? -1 ஆகும். ஓகே, இதே ஸ்கூல்ல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா டெசிமலுக்கு பிறகு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதா -1 போடுது. இப்படிதான் நானும் படிச்சேன். அதனால என்னால ஞாபகம் வச்சுக்கவே முடியல. பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு என்ன இருக்கு? 0 இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். இதே 0.04594னா இங்க ஸ்டார்ட் ஆகல, எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? டெசிமல் செகண்ட் பிளேஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா -2.6622 போட சொல்லிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா -2 போடக்கூடாது, 2 பார்னு போட்டிருக்கணும். பட் -2 அக்செப்டட். வேல்யூவா ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது -2 அக்செப்டட். ஏன்னா இந்த இடத்துல -2 வச்சுதானே நம்ம போடுறோம். ஓகே, இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்க இருக்கும். ஓகே, இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்க இருக்கு. நெகட்டிவ் மேண்டிசாவா இருந்தா you have to convert to what is positive mantissa. இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்களேன். அதுக்கு பிறகு நான் டெரிவேஷன் சைடு போறேன்.
இந்த கண்டென்ட் முடிச்சுக்கணும். ஏன்னா டேபிள் ஸ்டார்ட் பண்ண நான் பாருங்க இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. Illustration first one. Minus 3.6872 is given. Okay. First intention calculation based on the you have to convert a negative magnitude to positive magnitude. இதுதான் check point ஆ வைப்பாங்க. Okay. So first step. Step 1. ஒரு வேல்யூவை பாசிட்டிவ் ஆக்கணும்னா என்ன பண்றோம்? அதோட நெக்ஸ்ட் பெரிய நம்பர் எடுத்துக்கலாமா? வாட் இஸ் given here? -3. அப்ப இது பாசிட்டிவ் ஆக்கணும்னா மினிமம் 4 எடுத்தா போதும். கரெக்டா? ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். 3 இருக்கு. சரி இப்படி பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்டிக் இருக்கு. ஒரு ஸ்டிக் வைக்கிறேன். இந்த ஸ்டிக் எனக்கு சின்னதா காமிக்கணும். என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய ஸ்டிக் வைப்போம். ஓகே. இந்த ஸ்டிக்கோட ஹைட் வந்து 2 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்டிக்கோட ஹைட் 3 சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம். எனக்கு 3 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு ஸ்டிக் வேணுமா? என்ன பண்ணலாம்? 2.1 சென்டிமீட்டருக்கு வச்சாலே பத்தாது. சின்னதா காமிக்கணும் அவ்வளவுதானே. அதை விட கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டிக் வச்சா போதும்ல. அதுதான் கான்செப்ட். இங்க -3 இருக்கு. இது வந்து இன்டீஜரா பேசுறதுனால இந்த -3 பிளஸ் ஆகணும்னு என்ன பண்ணலாம்? இதோட பெரிய நம்பர் 4 எடுத்துக்கலாம். Okay. So what's the first step? You take 4 and you make it as positive. எப்பவுமே நாம வச்சுக்கோங்க மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நேச்சரை மாத்தணும்னா அது ஈக்குவல் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் பண்ணும். So you take -4, you take +4. அப்போ 4 மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா இது என்ன ஆயிடும்? 0.3128 பாசிட்டிவ் ஆயிடும். இந்த -4 மட்டும் கேரி ஓவர் பண்ணுவீங்க. So this value is represented as 4 bar. இங்க மைனஸ் போட மாட்டோம். 4 bar 0.3128. பாருங்க புரியுதாட்டு. இங்க வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நெகட்டிவ். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து அந்த இன்டிஜர் பார்ட் அது நெகட்டிவ், மேட்ரிக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ். If it okay now, go for the first example. Find the number whose logarithm is -2.4678. Logarithm is given, you have to find the value. Usually value will be given, you have to find the logarithmic value. இப்போ வந்து அப்படியே உல்டா. இது ஓகேயா? இது ஓகேனா நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அதுக்காக தான். இது ஓகேனா நெக்ஸ்ட் போங்க. ஓகேனா I'll explain it to you. What's the number given? -3.6872. I want to add and subtract 4. Okay. To make this as positive, I need to add, subtract and 4. So I take 4 minus 3.6872. இங்க எடுத்துருக்குது positive 4. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? நேச்சர் மாறாம இருக்கிறதுக்கு -4 எடுக்கணும். So I take -4. இதை மட்டும் தான் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறேன்.
Okay, so this is minus 4 separate. What is 4 minus this value? 0.3128. This is a separate number. This is a separate number. This is representing mantissa, whereas this is representing characteristics. ஒரு வேல்யூ நெகட்டிவா இது நார்மல் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மாதிரி பார்க்க கூடாது. நம்ம நீங்க படிச்சிருப்பீங்கல்ல டிஃபரன்ஸ் சைன்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? சப்ராக்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து எதுக்கு போடுவீங்க? தட் இஸ் நெகட்டிவா பாசிட்டிவா எப்படி பார்ப்பீங்க? என்ன பெரிய நம்பர் பார்ப்பீங்க? -3 + 2 என்ன பண்ணுவீங்க? யூ சப்ராக்ட் அண்ட் டேக் த சைன் ஆஃப் த பிகர் நம்பர். அந்த ரூல் இங்க பார்க்க கூடாது. நார்மல் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மாதிரி பார்க்க கூடாது. இங்க என்ன இருக்கு? -4 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ். அதனால இது 4 பார்னு மாத்தணும். இங்க என்ன இருக்கு? 0.3128 மேக்டிசா இஸ் பாசிட்டிவ். அதனால டைரக்டா நீங்க போட்டுக்கலாம். பட் ஏர்லியர்லாம் என்ன இருந்தது? -3.6872 இருந்தது. ஹோல் நம்பர் இஸ் நெகட்டிவா இருந்தது. அதனால நம்ம மாத்த வேண்டியதா. Okay. Now come for this one. Find the number whose logarithm is -2.4678. Please try to understand the question. They are not asking you to find the logarithm value. Logarithm value is given, you have to reverse it. அப்படின்னா என்னது? ஆன்டி பண்ணணும். ஆன்டி லாகரிதம் பண்ணணும். ஆன்டினா என்னது? ரிவர்சலாம் ஆன்டி லாகரிதம் பண்ணணும். So what's the first step? Please check whether it's positive or negative number. It's a negative number. அப்ப first step என்னவா இருக்கும் உங்களுக்கு? Make it as a positive number. அப்ப -2.4678 இருக்குது. நீங்க பாசிட்டிவ் ஆக்குனீங்கன்னா என்ன நம்பர் வச்சு பாசிட்டிவ் ஆக்குவீங்க? 2க்கு பெரிய நம்பர் என்னது? 3. அப்போ +3 -3 பண்ணணும். Okay. So this will be now -3 + 3 - 2.4678. Okay. So -3 plus what is this value? 53 0.5322. So this number is 3 bar 0.5322. Okay, வந்துச்சா? இந்த ஸ்டெப் ஓகேயா? நான் முடிச்சு திரும்ப கேப் கொடுக்குறேன் பார்க்கலாம். So this step is first step. இது கன்வெர்ட் பண்ண பிறகுதான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டேபிள் போய் ரெஃபர் பண்ணணும். இப்போ டேபிள் லாக் டேபிள் ரெஃபர் பண்ணக்கூடாது, ஆன்டி லாக் டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும். ஆனா நம்ம லாக் டேபிளும் யூஸ் பண்ணி இன் பிட்வீன் வேல்யூ வச்சு ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். வாட்ஸ் த வேல்யூ we are going to find? 3 bar 0.5322. 3 bar அப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போதைக்கு என்ன இருக்கு? 5322 இருக்கு. பார்க்கலாமா டேபிள்? எஸ். Please join for the table. What's the value? 5322. லாக் டேபிள் பார்க்கலாமா, ஆன்டி லாக் டேபிள் பார்க்கலாமா? முதல்ல லாக் டேபிள் பார்த்துட்டு ஆன்டி லாக் டேபிள் போலாமா? லாக் டேபிள்னா ஆன்டி லாக் வேல்யூ நடுவில் இருக்க வேல்யூன்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்போ என்ன வேல்யூ நான் ஃபைண்ட் பண்ணணும்? 5322 நடுவில் இருக்க வேல்யூ. ஏன்னா மேட்ரிக்ஸா கொடுத்துட்டாங்க. மேட்ரிக்ஸா நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா லாக் டேபிள் போகணும். நீங்க லாக் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப நடுவில் இருக்க வேல்யூ பாருங்க, கண்டுபிடிங்க. 5322 எங்க இருக்குன்ட்டு. எக்ஸாக்டா வேல்யூ இருக்காது. 53 நீங்க இருக்கு பாருங்க. 5328 இருக்கு. எனக்கு என்ன வரணும்? 22 வேணும். அப்ப இதுவும் வேண்டாம். இப்போ 5315 எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? Shall I take this one? 5315 எடுத்துக்கலாமா? 531 என்ன வரணும் எனக்கு? 5322. So 5315 அப்பனா 7 ஆட் பண்ணணும். 7 இல்ல இங்க. அப்ப என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம்? 6 ஆட் பண்ணா 21 வருது. So 6 ஆட் பண்ணிப்போம். ஓகே, வேற என்ன ஆட் பண்ண முடியும்? 6 தான் ஆட் பண்ணணும். 5 ஆட் பண்ணா 20 வரும். So 5315 plus 6 will give you 5321. இது எந்த நம்பர் கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது? 34. ஓகே, 34. இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு? 0. and இந்த மீன் டிஃபரன்ஸ் வந்து I think 4 or 5 ஆ? 4 ஆ? ஓகே. So மீன் டிஃபரன்ஸ் 4 or 5 will 5. Closest to எடுப்போம். அப்போ 0.5. So this will be your value. Okay. Now come back here. இதே வந்து நீங்க ஆன்டி லாகும் யூஸ் பண்ணலாம்ப்பா. ஆன்டி லாக் டேபிள் பார்ப்போமா? இது லாக் டேபிள்ல இருந்து ஃபைண்ட் பண்றது. ஆன்டி லாக் டேபிள்னா யூஸ்வலா ஆன்டி லாக் டேபிளோட ஃபார்மேட் இதுதான். 0 பிறகு தானே இருக்கு 5322. இப்போ 53க்கு வாங்க. பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு 53 வாங்க. லாக் டேபிள் ஆன்டி லாக் டேபிளும் ஃபைண்ட் பண்ணா சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அந்த டிஃபரன்ஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. So it's over here. 53 5322. What is 2? This one. இன்னொரு 2. Sorry. Over here. Sorry. 3 4
04. Mean difference வந்து 2 bar. So 3404 plus 2 na 3406. Okay. So your answer over here is 3406. அங்க என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு? 340. இல்ல நான் மறந்துட்டேன். 3406 3405 டிஃபரன்ஸ் வரும். Difference is okay, accepted. ஏன்னா இது fourth placeல தான் இருக்கு. Difference is accepted. Okay. So let me continue. So 3404 anti-lock table இருந்து பார்க்கிறோம். அதனால 2. நீங்க வரி பண்ண வேண்டாம், ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க. அதனால தான் நான் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. லாக் டேபிள் ஆன்டி-லாக் டேபிள் தர மாட்டாங்க இல்லையா, வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருவாங்க, அதுல இருந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கெட்டிங் 3406. இங்க என்ன இருக்கு? பவர் வந்து பார் 3 பவர் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த தேர்ட் பிளேஸ். ஸோ 0.003406. இந்த கொஸ்டின் ஹூஸ் லாகரிதம்னு கேட்டனால நம்ம அப்படியே ரிவர்ஸ்ல ஒர்க் அவுட் பண்றோம். அந்த ரிவர்ஸ்ல ஒர்க் அவுட் பண்ற ஸ்டெப் தான். ஸோ நம்ம இந்த டேபிள் இந்த வேல்யூ எங்க இருந்து ஃபைண்ட் பண்றோம்? ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெப் 2 வேர் யூ கோயிங் டு ஃபைண்ட் திஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் anti-lock table. If there is no anti-lock table will not be given, but anti-lock value will be given in the question table. இது இந்த வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. 3404 and 2 இந்த வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. ஒன்லி இன்டென்ஷன் வந்து இந்த பார் 3 இருக்குல்ல, எங்க பிளேஸ் பண்ணவங்க தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், செகண்ட் ஸ்டெப் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் பார் 3 நாள். ஓகே பாருங்க. Second one, this is also often repeated, but it's a normal problem. Minus 4.74628 add, which means we had to take a normal addition. 3.42367. We had to add this one. Okay. எனக்கு சொல்லுங்க, இந்த வேல்யூ மட்டும் மேண்டிசா மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. வேல்யூ சொல்லுங்க எனக்கு. மேண்டிசா டு மேண்டிசா, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்ணும். மேண்டிசா வேல்யூ சொல்லுங்க. பாக்ஸ் பண்ணிருக்கிறது மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. 1111 116995. ஓகே. இதை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. இது டாட் பிறகு இருக்குது ஆக்சுவலா இல்லையா, பட் இந்த 1 வந்து கேரி ஓவர் ஆகணும். நான் ஸ்டார் போட்டுக்கிறேன். இது மட்டும் -1. See, this is what is given over here. Okay. -1 characteristics ஓட ஏரியா. இந்த 1 வந்து கேரி ஓவர் ஆகும். ஸோ 1.16995. பட் நார்மலா இந்த +1ம் -1ம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆயிடணும். ஸோ தட்ஸ் 0.16995. யூஸ்வலா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த டெசிமலுக்கு இருக்கிறது நீங்க கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவீங்கல்ல. நெக்ஸ்ட் மெயின் டேர்ம். மெயின் டேர்முக்கு ஆல்ரெடி -1 இருக்கு. ஸோ -1 +1 ஆச்சுன்னா டிடிசி. புரியல மேம். சரி, ஓகே, புரிய வேண்டாம். டைரக்டா எப்படி பண்ணுங்க? டைரக்டா பாருங்க. இப்போ ரெண்டு நம்பரும் டைரக்ட் அடிஷன் கொடுத்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க? பண்ணுங்க. எஸ். இது -4 பாயிண்ட், இது 3. இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். எவ்வளவு கஷ்டமா வருது. பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. எனக்கு அதான் அதான் வரணும். எனக்கு மைனஸ் 3 அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் வருது. டைரக்டா தான் ஆட் பண்ணீங்க. புரிஞ்சு எல்லாருக்கும் அந்த வருதா?
1 point minus 1.3. சின்ன டிஃபரன்ஸ் நிமிஷம். ஸோ நீங்க டைரக்டா இப்படி ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணி போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ வந்துருக்கும் தப்பு. திஸ் தான் ஆன்சர். இல்ல அந்த தப்பு வரணும்னு தெரியணும்ல, அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன். பட் இவ்வளவு பெரிய டிஃபரன்ஸ் வரும்னு நினைச்சு பாக்கலங்க. எனக்கு -1 வரும்னு தெரியும். பட் இங்க ஆன்சர்ல பாருங்களேன் 0. நீங்க நார்மல் கால்குலேஷன் மாதிரி பண்ணா வராது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா this is a negative value, this is a positive value. நீங்க CMA, CA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நார்மல் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மாதிரி பண்ணிடாதீங்க. this is related to log and anti-log values. அதனால மேண்டிஸாவை தனியா ஆட் பண்ணி போடணும். ஓகே, அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை தனியா ஆட் பண்ணி போடணும். ஓகே, இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க. மேண்டிஸா டு மேண்டிஸா ஆட் பண்ணி போடுங்க வேல்யூ. மேண்டிஸா டு மேண்டிஸானா இங்க என்ன எடுப்பீங்க? 0.74628ல 74628 மட்டும் எடுக்கணும். பாயிண்ட விட்டுருங்க. ஓகே, இங்க வந்து 3 பாயிண்ட் பிறகு so 42367 that's value. ஓகே, 1116995 பட் இங்க இருக்கிறது எத்தனை டிஜிட்? 5 டிஜிட். அப்போ பின்னாடி இருந்து வந்தா 1 2 3 4 5 வரைக்கும் தான் எடுக்கணும். பிளேஸ் அ பாயிண்ட் ஓவர் ஹியர். ஓகே, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன இருக்கீங்க? -4 இருக்கு, +3 இருக்கு. பண்ணிருந்தா என்ன வந்திருக்கும்? -1 வந்திருக்கும். ஓகே, இப்போ -1 பாயிண்ட் என்னது? 0000வா? இப்ப ஆட் பண்ணுங்க. இதோ cancel ஆயிடும். So this will be 0.16995. This is how you have to do this addition. வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நார்மல் அடிஷன் பார்க்கிறதுக்கு நார்மல் ப்ராப்ளமா இருக்கும். நம்ம லாக்ல பார்த்தாதான் லாக் ப்ராப்ளம். அதனால டைரக்டா ஆட் பண்ணி போட்டுறாதீங்க. 2 ஆன்சருமே இருக்கும் ஆப்ஷன் A, B, C, D ல. We have to understand this is not a normal problem. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் மாட்டுவாங்க. See, இத நீங்க செக் பண்ண முடியலன்னா அந்த ப்ராப்ளம் விட்டுணும்னு அர்த்தம். நான் போடுங்கிறதுக்காக சொல்லல. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க CA ஸ்டூடெண்ட்ஸ். CMA பரவாயில்ல, எனக்கு போட்டாலும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இல்ல. CA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அடிஷன் தானே, அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் நினைச்சுப்பாங்க. ஓகே, சரி இதை பார்த்து டைரக்டா ஆட் பண்ணி, ஏன்னா அந்த ஆன்சரும் இருக்கும். போட்டோம்ல -1.3 அந்த ஆன்சரும் இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மைண்ட் வந்து என்ன சொல்லணும்னா அதான் ஆன்சர் சொல்லி போட்டுருவோம். நெகட்டிவ் மார்க்கிங் வந்துடக்கூடாது. இல்ல உங்களுக்கு இது பண்ண தெரியல, அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா விட்டுட்டு வந்துருங்க. அட்லீஸ்ட் சேவ் தட் -2.5 -0.25 நெகட்டிவ் மார்க் ஆச்சும் சேவ் பண்ணுவோம். அலர்ட்னஸ்க்காக இந்த ப்ராப்ளம். யூஸ்வலா வாட் ஐ சே இஸ் இண்டிசஸ் லாக் எல்லாம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா அதை மட்டும் அட்டன் பண்ணுறது செம்ம டெஸ்ட் வைப்பாங்க. நான் எப்பவுமே வந்து அட்வைஸ் பண்றது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்கன்ட்டு. மேக்ஸ்க்கு டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. செட்ஸ் அண்ட் பெர்முடேஷன் ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேணும், அதுக்காக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. ஸ்டாட்ஸ்க்கு ஃபுல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் செம்ம ட்விஸ்ட் ஏரியா. மேக்ஸ்ல ட்விஸ்ட் இல்லாம கொஸ்டின் இருக்காது. ஸ்டாட்ஸ்ல கான்செப்ட் தான், ட்விஸ்டே இருக்காது. கான்செப்ட்ல என்ன ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க சொல்லு? சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் அண்ட் ஆரிஜின். சந்தோஷ் முடிப்பா இப்போ. ஆமாவா? தெரியல மேம், ஒரு அடப்பாவி. அதான் மறந்துச்சு, வேற ஒன்றும் இல்லை. See, this will happen. அப்போ ஸ்டாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா, கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் நீங்க ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருந்தா அதுல ட்விஸ்டே இருக்காது. ட்விஸ்ட் கேட்க முடியாது. கான்செப்ட் அதுல என்ன ட்விஸ்ட் கேட்க முடியும்? See, y is equal to a plus bx னா என்ன ட்விஸ்ட் வைப்பான்? x is equal to a plus by மா. இதுல என்ன ட்விஸ்ட்? இது ட்விஸ்டா இல்ல, புரியுதான்னு பாக்குறேன், அவ்வளவுதான். அப்ப இங்க என்னது? x bar is equal to என்னவா இருக்கும்? a plus b y bar. அவ்வளவுதான் ட்விஸ்ட் இருக்கும். இதுல பெருசா ட்விஸ்ட், இதை ட்விஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டீங்க. x க்கு பதிலா y, a க்கு பதிலா b அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க. ஆனா இங்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இங்க மட்டும் சொல்லல. இண்டிசோ, லாகோ, ரேஷியோஸ், ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கேர் எடுக்கலாம். கொஸ்டின் பேப்பர் டஃபா இருந்தா சிஏ ஃபுல் புக் முடிச்சுட்டு போனீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்குள்ளதான் வரும். இப்ப நான் லாஸ்ட் இந்த எஸ்எஸ்ஏ மெட்ரிகுலர் இருக்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல ரிப்பீட் ஆகுறது தான் ஃபிட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டீங்கன்னா போதும். நீங்க இந்த ப்ராப்ளம் லாகரிதம்ல அந்த ப்ராப்ளம் பார்க்காம போயிட்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ல அந்த ப்ராப்ளம் தான் என்ன தெரியுமா பண்ணுவீங்க? டைரக்டா ஆட் பண்ணி போட்டுருவீங்க. ஆன்சர் வராது. ஆன்சர் வரும், தப்பான ஆன்சரை மார்க் பண்ணிடுவீங்க. பிரீஃபான முடிச்சாங்க, ஆன்சரே வரலையே, போட சொல்றாங்களே மேம், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. சரி, யூ ஹேவ் திஸ் டவுட் இல்ல? எனக்கு அந்த டவுட்டுக்காக இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, வேற ஒன்றும். ஓகே, தப்பு பண்ணிடக்கூடாது. Yes, ma'am. Next table to find the value of anti-log 206 and anti-log of 0.206. Log table anti-log table வரி பண்ண வேண்டாம். log table இருந்தாலும் ஃபைன் பண்ணலாம். நம்ம தான் டேபிளே கொடுக்க போறது இல்ல. அப்போ anti-log ofனு சொன்னாங்கன்னா
மேண்டிஸா வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க வந்து வேல்யூ போடணும்னு அர்த்தம். மேண்டிஸா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிவன். ஓகே, அப்போ 206க்கு ஃபைண்ட் பண்ணுங்க வேல்யூ. ஆன்டிலாக் டேபிள்ல இருந்து ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. ஐ அம் நாட் ரெஃபரிங் த டேபிள், நீங்க டேரக்டா சொல்லுங்க எனக்கு. என்னப்பா? 1607. This will be 2.1607. You're finding the log value. Log value இல்ல, ரிவர்சல் பண்றீங்க. லாகுக்கு ரிவர்சல் பண்றீங்க. ஓகே. And this one 0.206. இங்க என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. அப்போ 1 ஸ்டெப் நெகட்டிவ். அப்படின்னா -1.1006. அப்படியே உள்டா, வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஓகே. இதே வந்து log 206 என்ன பண்ணிருப்பீங்க? 3 பாயிண்ட் போட்டிருப்பீங்களா? சாரி, 2 பாயிண்ட் போட்டிருப்பீங்களா? இது வந்து அப்படியே உள்டா போடுறீங்க. 2 பாயிண்ட். ஓகே. So this is about anti-log. What problems பாருங்க, first set of problems. Log 6.25 to the base 2 is equal to, please find the value log 6.25 to the base 2. Please find the value. Not log table find பண்ண முடியாது. Log table 10 இருந்தாலும் find பண்ண முடியாது. Base 2. அப்ப என்ன பண்ணும்? You have to shift the base to 10. அப்ப log 6.25 base 10 divided by log 2 to the base 10. இதுக்கு ஃபைன் பண்ணலாம். இப்போ ஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, புரியுதா நான் சொல்றது? சரி, பேஸ் 2க்கு வந்து லாக் டேபிள் இல்ல, பேஸ் 10க்கு தான் லாக் டேபிள். அப்போ வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணும். சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் டிவிஷன் ரூல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 7959. ஓகே, 0 பாயிண்டா டிவைடட் பை இது 0 பாயிண்ட் வேல்யூ 2.644. ஆன்சர் வந்து none of this. ஏன்னா 4 இல்ல, 5 இல்ல, 1 இல்ல. ஸோ ஆன்சர் none of this. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, இப்படியும் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். இது வந்து ஆன்சர் இது கொடுத்துருந்தா இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு தான் எதுவுமே கொடுக்கலையே. நான் வந்து வேல்யூஸ் வச்சு லாக் டேபிள்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணா, அவங்க லாக் டேபிள்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணலாம். டாட்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. இது ஓகே பாருங்க. இந்த பாயிண்ட் ஓகேனா இது ஓகேன்னு பாருங்க. ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. சரி, இது நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், நீங்க என்ன நினைச்சுப்பீங்க? இந்த மெத்தட் தான் நினைச்சுப்பீங்க. ஒர்க் அவுட் பண்ணாம வந்து எந்த மெத்தட் வேணா பண்ணலாம்ல. அப்போ இது வந்து யூசிங் லாக் டேபிள்ஸ் ஐ எம் டூயிங் இட். இப்போ லாக் வேல்யூ தெரியலன்னா நீங்க இந்த இதெல்லாம் பண்ணிருக்கணும். செக் பண்ணி பாருங்க இது ஓகேன்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகேயா? I want to find this value, அதனால equal to x போட்டிருக்கேன், ஒண்ணுமே பண்ணல. செகண்ட் ஸ்டெப் 6.25 625 divided by 100 னு பண்ணா 6.25. So it's the second step. Third step
Division rule இருக்கனால I can write it as log m minus log n. Power cannot be changed. Division rule power change பண்ண மாட்டோம். So base 2 தான். இது ஓகேயா? டிக் பண்ணிருக்கிறது ஓகேயா? Now go for this one. 625 can be written as 25 square. 100 can be written as 10 square. Okay. And log m to the power n இருந்துச்சுன்னா n log m னு போடலாம். So that's why it's 2 log 25 5 square னு போடலாம். Here this is 2 log 10. இது ஓகேயா? Power 2 இருக்கு. So again I can take to the beginning. So this is 4 log 5. இந்த 10 நான் எப்படி split பண்ணலாம்? 5 into 2. So 2 log 5 plus log 2. So that's why we have here base same தான் அதனால நான் போடல. So this is 4 log 5 to the base 2. This is minus 2 log 5 to the base 2. Minus minus plus and minus ஆயிடும். So 2 log 2. And இங்கேயும் பவர் நம்பர் வந்து 5 பேஸ் வந்து சேமா இருக்கனால நான் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு டைரக்டா போட்டுடலாம். And this is directly log 2 number base சேம்னா 1. So this is 2. இந்த ப்ராப்ளம்ல லாக் டேபிளோட வேல்யூஸ் கொடுத்திருந்தா earlier ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்ல அப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. இது போடாதீங்க. இது டெரிவேஷன். டெரிவேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஒன் ஸ்டெப் யோசிச்சு தான் பண்ணணும். ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் ஆனா நீங்க மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. லாக் டேபிள்ஸ் கொடுத்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் நான் போட்டோம்ல அதுதான் பெட்டர். லாக் டேபிள்ஸ் கொடுக்கலனா நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க ஆன்சர் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு. யூ ஸ்ட்ராங் இனஃப் ஆன்சர் பண்ணுங்க. சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க. யூஸ்வலா வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இந்த செட் வந்து நான் அட்வைஸ் பண்ணவே மாட்டேன். அப்ப ஏன் மேம் எடுக்கிறீங்க? நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல சம்டைம் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் தான் கை கொடுக்கும். ஒண்ணுமே இருக்காது. ஃபைன் லாக் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். அடடா படிச்சிருக்கோம் படிச்சுக்கலாமே தோணும்ல. ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கோமே. அதுக்காக தான் எடுக்கிறேன். வேற ஒண்ணும் இல்லை. மேக்ஸ்ல வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி தான் இம்பார்ட்டன்ட். என்னென்ன டாபிக் இருக்கு மேக்ஸ்ல? சி இதுலயும் வந்து ரொம்ப எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. ப்ராபபிலிட்டி வேணும்னா இது வேணும். ப்ராபபிலிட்டி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இது தெரிஞ்சாதான் ப்ராபபிலிட்டி தெரியும். சோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலனாலும் பேசிக் நாலேஜ் இருந்தா ப்ராபபிலிட்டி ஈஸியா மேனேஜ் பண்ணலாம். அதுக்காக இந்த டாபிக். சீக்வன்ஸ் சீரிஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான். லைக் இதெல்லாம் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தா ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிடலாம். ரேஷியோஸ், ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், இண்டிசஸ், லாக் இதெல்லாம் இது தவிர்த்து இதெல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஹோப்புக்காக தான். ஓகே. டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி மேண்டேட்டரி. அதுல சாய்ஸே இல்லை உங்களுக்கு. நீங்க டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்காம பார்க்கல அப்படின்னா எக்ஸாம் போகாம இருக்கிறது சேஃப்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஏன்னா அதுதான் மேஜரா இருக்கும். நீங்க கொஸ்டின் ஓபன் பண்ணோம்னா அந்த கொஸ்டினா வந்துச்சுன்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும்? பயம் வந்துடும். யாரையும் என்ன மிரட்ட முடியாது மேம். பயம் எல்லாம் இல்ல மேம் சொன்னீங்கன்னா ஓகே. ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் நார்மலா நீங்க மேனேஜ் பண்ற மாதிரி தான்ப்பா. சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங் மேண்டேட்டரி. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதெல்லாம் மேண்டேட்டரி. அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஐ சீரியஸ்லி சே ஆல் த டாபிக்ஸ் ஆர் மேண்டேட்டரி. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கான்செப்ட் அவ்வளவு செவியரா இருக்கும். கான்செப்ட்ஸ் கூட நீங்க நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னால நீங்க படிக்கிற விதத்திலே என்னால வந்து கான்பிடண்டா சொல்லிட முடியும். எவ்வளவு தூரம் உங்களால பண்ண முடியும். மேக்ஸ்ல உட்காந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போடுன்னு போடுவீங்க. அது 4 மார்க் மேல வராது. அந்த 4 மார்க் எவ்வளவு போடுவீங்க? ஓகே. எங்கேயாவது வந்து உங்களுக்கு 1 மார்க் அங்க இங்க கிடைச்சிட்டாதான் யோசிக்கும் போது அந்த டாபிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமே தவிர மிச்சபடி எனக்கு பாஸ் பண்றதுக்கு அந்த டாபிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க மிச்ச டாபிக்ஸ் எல்லாம் கான்பிடண்டா எதுக்கு பாசிங் ஆக அந்த 4 மார்க் பார்க்கணும். கரெக்ட் நான் சொல்றது. 40 மார்க் எடுத்தா பாஸ், 50 எடுத்தா இன்னும் கான்பிடன்ட் நம்மளுக்கு. எக்ஸாம்ஷன் வரதுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 4 பேப்பர் சேர்த்து எக்ஸாம்ஷன் வரணும்ல. நான் என்ன சொல்றேன்னா 38 எடுக்கிறீங்க. 2 மார்க் எங்கேயாவது கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் தோணும்ல. அப்ப அந்த டாபிக் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 38 மார்க் நீங்க அட்டன் பண்றீங்க. இன்னும் 2 மார்க் எங்க முடிக்கலாம்? அப்ப கொஞ்சம் உட்கார்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம்னா அதெல்லாம் ஓகே. ரேஷியோஸ், ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், இண்டிசஸ், லாக் எல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்க வந்து 60-70 பிளஸ் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. 60% உங்களால கான்பிடன்ட் அட்டன் பண்ண முடியும். ஏன் அங்க போய் கை வைக்கிறீங்க? தேவையில்ல. ஆக்சுவலா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ல இதுதான் ப்ராப்ளம். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம், ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலா உங்களுக்கு நாங்க சேலஞ்ச் டைம் டேபிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். சேலஞ்ச் டைம் டேபிள் வந்து 2 hours கொஸ்டின் பேப்பர் சிஏக்கு. ஐ வில் கிவ் ஒன்லி 1 hour 45 minutes. 2 hours கம்மி தான். அண்ட் சிஏக்கு வந்து பாஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போனதுல வந்து என்ன மெயினா சொல்றாங்கன்னா தேர் நாட் கிவிங் டைம் ஃபார் ரீடிங் த கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ 2 hours டைம் யூ ஹேவ் டு ரீட் த கொஸ்டின் பேப்பர், யூ ஹேவ் டு மேனேஜ் த டைம். அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 10-15 minutesல ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆயிடும். ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு சேலஞ்ச் 10-15 days சேலஞ்ச் கொடுக்கும்போது என்னோட மெயின் இன்டென்ஷனே வந்து எப்படி இருக்கும்னா
how are you going to manage the stress? எனக்கு ப்ராப்ளம் நீங்க போட வேண்டாம், அந்த கொஸ்டின் பார்த்து பயப்படாம உட்காருங்க. சில பேருக்கு பயம் வந்துச்சுன்னா இப்படி இப்படி ஆட்டுவாங்க. காலை பார்த்துருக்கீங்களா? யார் இருக்கா அந்த மாதிரி? அதை பார்த்தே நாங்க கெஸ் பண்ணிடுவோம். ஒரு சில பேருக்கு ஹேபிச்சுவலா அந்த மாதிரி இருக்கும். சில பேருக்கு டென்ஷன் வந்துச்சுன்னா இப்படி 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 பண்ணுவாங்க, இப்படி இப்படி பண்ணுவாங்க. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் உங்களால வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சதுனாலே போதும், யூ ஆர் ஓகே. ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் சிஏக்கு. சிஎம்ஏக்கு வந்து நான் ஃபவுண்டேஷனுக்கு எந்த அட்வைஸும் கொடுக்கல. நான் பாட்டுக்கு ஏதாவது அட்வைஸ் கொடுக்க போயிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு மார்க் கம்மியா எடுத்துட்டீங்களா மேம், நீங்க தான் சொல்றீங்க. சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் நீங்க அப்பேர் ஆனாலே ஓரளவுக்கு நாலேஜ் மேக்ஸ்ல வந்துச்சுன்னா 70-80 கேஷுவல் எடுத்துடலாம். சந்தோஷ் 90 மேல எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேம் கிளாஸ் எடுத்தாங்கன்னு சொல்லிடாதீங்க அவங்க கிட்ட, ஏன்னா அவன் படிச்சனால. 70-80 எடுத்தானா என்னாலன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா என்னால இல்ல. ஏன்னா சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் ஜஸ்ட் பாஸ்ங்கிறதுல ஒண்ணுமே இல்ல. ஏர்லியர்லாம் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் இருக்கும்போது சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் செம்ம சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். டிஸ்கிரிப்டிவ்ல இருந்து அப்ஜெக்டிவ் மாத்திட்டாங்க. சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் அவ்வளவு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். சிஏ ஃபவுண்டேஷன் இந்த ஹின்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, அது மட்டும் பார்த்துட்டே போனா போதும்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனா பட் சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் டிஸ்கிரிப்டிவா இருக்கும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மார்க் போகும். அவ்வளோ ஏன்னா டெரிவேஷன் வந்துடும், அல்ஜிபிரிக் டெரிவேஷன் வந்து. இப்போ இண்டிசஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். இப்போ இண்டிசஸ் எல்லாம் நான் சொல்றேன்ல, லாஸ்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் பார்த்துட்டு போனா போதும். நீங்க கொஸ்டின் பார்க்கும் போதே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க அந்த சிமெட்ரிக்கல் ஆர்டர் 0 இல்ல 1 இருக்கும். அண்ட் அந்த 0 and 1 எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க? புக் பேக் ப்ராப்ளம் தான் வந்திருக்கும், எக்ஸ்ட்ராலாம் வராது. நீங்க படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். அவ்வளவுதான். உட்காந்து பயங்கரமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, லெட் மீ கண்டினியூ ஃபினிஷ் ஆஃப் திஸ் டாபிக். நான் கான்செப்ட் முடிச்சிருந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ்ல போட்டுக்கலாம். நீங்க ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா பாருங்க. ஓகே, இதெல்லாமே டன். இது நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, கேன் டேக் திஸ் அஸ் an assignment. Define if you are not okay with change of rule அப்படின்னா we'll discuss, no issues. Okay, எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த டாபிக் கண்டென்ட் புரியணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ பேக் டு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ். இது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இது 6.445 எப்படி வந்து நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா ரிஃபானா? This is 2 divided by 0.3010. We have to refer this rule. இந்த ரூல் தான் ரெஃபர் பண்ணணும். வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க, நான் ரெகுலர் கிளாஸ். You have to refer those and then only you'll get it. இந்த 6.445 தான் இங்க நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கோம். 6445 தான் அப்ளை பண்ணிருக்கோம். ஓகே, so you can just go through simple problems set 1. இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்க. Even this one you can go through. Third one, I'll place a star mark. If you're not okay, I'll discuss. Okay, இதெல்லாமே நான் ரெகுலர் கிளாஸ்ல தான் பார்க்க போறேன், நாட் ஆன் சண்டே கிளாஸ். ஓகே, so third one, if you're not okay, I'll discuss. Conceptual problems I request you to try. In the first problem, you have to go for applying hint and எழுதி வச்சுக்கோங்க. You have to go for applying change of base. நீங்க பார்த்தாலே ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். பேஸ் என்ன இருக்கு? 2, 4 and 16. சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் பண்ணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் தான் எப்பவுமே சின்ன பேஸுக்கு மாத்துங்க, பெரிய பேஸுக்கு இருக்காதுங்க. அங்க 2 இருக்கு, 4 இருக்கு, 16 இருக்குன்னா காமன் ஃபேக்டர் என்னது? 2வா? சோ யூ கோ ஃபார் காமன் ஃபேக்டர் 2. இது ஹிண்ட். ஓகே, எக்ஸாம்ல நீங்க இதெல்லாம் டிரைவ் பண்ண போறது இல்ல, அதனால எனக்கு டெரிவேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. ஸ்டெப் புரிஞ்சு லாஸ்ட் ஆன்சர் கொண்டு வந்தா போதும் எனக்கு. ஓகே, சோ காமன் ஃபேக்டர் 2 தான் உங்களுக்கு காமன் பேஸா மாத்தும். சோ திஸ் ஒன். செகண்ட் ஒன் ஆக்சுவலி ஒரு பியூட்டிஃபுல் ப்ராப்ளம். இதுவும் வந்து சிமெட்ரிக்கல் ஆர்டர் ப்ராப்ளம். சிமெட்ரிக்கல் ஆர்டர்னால எப்படி இருக்கும்ப்பா? 1 or 0. ஆன்சர் பாருங்க, இங்க 1. See, 1 வரலாம், 0 வரலாம். பிளேஸ் டு பிளேஸ் இட் டிஃபர்ஸ். 50-50 சான்ஸ் இருக்கு. அது சான்ஸ் இல்ல, நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சொல்றேன் ஏன் 0 ஏன் 1. இப்போதைக்கு நீங்க அந்த ஆர்டர்ல பார்க்க வேண்டாம். கொஞ்சம் கான்செப்ஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா தான் 0 1 கெஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, நீங்க ப்ராப்ளி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு ஐ டெல் யூ. நீங்களே கெஸ் பண்ணிடுவீங்க ஏன் 0 ஏன் 1. நீங்க கொஸ்டின் பார்க்கும்போதே சொல்லிடுவீங்க இது 0 மேம், இது 1. பட் அன்லஸ் யூ டோன்ட் ஒர்க் அவுட் த ப்ராப்ளம், யூ நாட் கெட் இட். ஓகே, இங்க 1 இருக்குல்ல, இங்க 1. இந்த 1 வந்து ஜோக்கர், எப்படி வேணாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சோ ஜோக்கர்ங்கிற கான்செப்ட் வச்சு பாருங்க. இங்க வந்து பேஸ் ஏவா, அப்போ இந்த 1 வந்து என்னவா இருக்கும்? log a the base a. ஓகே, இங்க இருந்து என்ன இருக்கு? பேஸ் பியா, அப்போ எங்க ஜோக்கர் என்னவா இருக்கும்? log b to the base. ஜோக்கர் எப்படியா எங்க போயிட்டு அதை ஃபிட் பண்ணா கரெக்டா வரும்னு பார்ப்போம் ஜோக்கர். ஓகே, திஸ் ஒன்.
Third one, you need not work out the problem. You just go for taking the final answer. That will do. Okay, third one. Fourth one, symmetrical order problem. பாருங்க A, B, C மேல பாருங்க log B minus log C. So C, A, A, B. இது நீங்களும் ஒரு symmetrical order கெஸ் பண்ணக்கூடாது. First one பாருங்க. First oneல என்ன இருக்கு? A இருக்கா? Next என்னவா மாறி இருக்கும்? B, next C. இந்த order இருக்கணும். இங்க என்ன இருக்கு? B and C இருக்கா log? இங்க என்ன வந்திருக்கணும்? C, A, B, C இதான் ஆர்டர்னா A, B வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் B, C வரும். இப்ப B, C வந்திருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும்? C, A. இந்த ஆர்டர் சிமெட்ரிக்கல் இல்ல. மூணு டேர்ம்லயும் ஒரே சிமெட்ரிக்கல் ஆர்டர் வரணும். இல்லைன்னா சிமெட்ரிக்கல் ஆர்டர் அப்ளை பண்ணக்கூடாது, தப்பாயிடும். ஓகே, so this is fourth one. What's the answer? 1. Okay, இதுவும் often repeated. See, remember this problem, bracket problem. Bracket problem பேர் வச்சிருக்கோம். Okay, so log x value log x. இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் சம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். So that's all on logarithms. ப்ராப்ளம் நீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஐ பி அவைலபிள். ஸோ நான் இண்டிவிஜுவலா தான் நான் இது பண்ணணும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி நாலேஜ் இருக்கு இதுல. இன்டிசஸ்லயே கொஞ்சம் தென்னனால தான் நான் லாகரிதம்ஸ் ஸ்லோ பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேரியிங் நாலேஜ் இருக்கனால ஐ தாட் ஐ கோ இண்டிவிஜுவல். ஓகே, கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா உங்களுக்கு வில் பி ஃபீலிங் கம்ஃபர்டபுள். அதுக்கு பிறகு புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தா இந்த டாபிக்